Так, добрый день. Продолжим. Блять, не могу не кикать с этого, но где кнопка начать новую игру? О боже. А точно, я 3 логово зачистил. Тому вернуться рассказать. Но это мне надо ночи дождаться, как я помню. Бать. Давай, FPS, проблюйся. Я же знаю, что ты можешь лучше. Но не намного, конечно, лучше. Чуть-чуть лучше. What does this say? Thorough perusal might reveal aught of interest. Well met. You are come to Shakir's Inn, a place of respite for the weary traveller. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. Так, мне до ночи нужно. We must rest, Помню. though the sun is still up. Пешка вернулась. Ну-ка, ну-ка. Ну, было бы странно, с другой стороны, если мне жуков надавали. Ага. Блять. Мне дали зеленушку. I was a tad incautious in my travels this time. A horde of goblins got the better of me, if you can believe it. Гоблины с тобой еще не раз нихуя себе. Ты шо, блять? Забыл, как мечом пользоваться? The sun may have fallen, but the day is far from over. Step lively. А можно Journey за by те starlight. I задания enjoy tackling fierce foes брать? and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. I heard a rumor that this land was once a kingdom of beastrons. Блять, интересно, а как задание меня? Наверное, это? Пешек? Где? Зайти сменить. Потому что я вряд ли жуков получу. Might you consider lightening your pack, Master? If you've anything edible, I'll gladly lessen your burden. Так, ну-ка. Может, я заодно этих сменю, кстати. Потому что я думаю, к моему уровню там уже есть пешки посолиднее, чем то, что у меня в плане магии, в плане роги. Так. Смотреть. Давай искать расширенные. Так, мне Вор и маг. А это вообще похуй абсолютно. Знания можно убрать. Неважно. Так, а какой у меня уровень вообще? 14. Good evening, Arisen. Так, отпустить с подарком. Что тебе подарить-то?
А, он пилюли из икры. 'Tis a pity we must part after sharing such a journey. I shall cherish my memories of our time together. Ну, типа, да, второй уровень это уже, конечно. How might I aid you at this late hour? Так, тебе прощальный подарок. Слушай, да на серебряной руды. Понятно. I dare say I've accomplished a few feats to be proud of, at least. Так. Мне нужно вот навыки оружия. 14 левел, маг, всего с пламенем. Господи, что ж так грустно-то, блядь. Так, вот это уже интересно. Близость огня, близость льда. Давай. I pray my efforts aid your cause. О, получить золотой жук, да, награда. Ты смотри, все, блядь, сейчас за золотыми жуками If охотятся. ever you've need of an ear to listen, you have but to ask. Только, конечно, за 600 золотых, блядь. Оу. Пламя, дар молнии, дар огня. Вспышка. Дикая вспышка, мороз. Пламя, близость, да. Ведь магов как грязи. Среди них вот рок вообще пара-тройка всего. Дар огня, вспышка, лошадь, бег. А можно скиллы вообще Restoration and посмотреть? reinforcement are the purview of a mage. You'll be safe in my care. Скиллы посмотреть. Так, ну это поток пламени. Ага. Серебряный тоник, это чё? Мгновенно полностью восстановит здоровье заклинателя или одного союзника. А, ну это full heal, по сути. Так, ну это молния. Это, как я понимаю, улучшение оружия на огонь, да. Arisen. Блять, получить отрезвляющий тоник за яблоко. Великоплане, да, все. Серебряный близость льда, проворство. Проворство это что? I pray my efforts aid your cause. А подожди ты. Ускоряющий союзников в зоне действия. Ускоряющий физически или на атаке этот? Ладно. Так, великопламя вспышка святыни. Вот святыни еще I am хотел attentive and посмотреть. loyal. Да. I prefer to remain by your side. Ага. Так, магический знак, исцеляющий заклинателей союзников от некоторых недугов. Это типа как, я понял. Battle. Так. Вот Империи я хочу посмотреть. I shall be proud to serve you, Arisen. Сфера света, которая немедленно... ну это похоже. Стрелу света, которая была у магического лучника. В первой догме.
вспышка, мороз, пламя, да. А я что взял, господи, где ты? Ты? Тебя я взял? How might I serve you, Arisen? Тебя я взял, дай посмотрю. Я не могу посмотреть. Великое пламя. Ага. Оберег это... Он защита клеп. Оберег не нравится, честно. Pray, have patience with me, Master. I've shared all I know. Не знаю, вон яблочко. Хорошая пешка. I hope my magic Только served you well. я пользовался ей 2 минуты. Дар огня, великая вспышка, цветы. Пламя, мороз и близость огня. Давай тебя. Pleased to make your acquaintance. Давай. I hope I can count on you in a scrape. Бля, какое за нее Ready задание? to tackle today's adventures, Arisen? I'm full of vim myself. Как задание посмотреть? Об твою мать. О, жетон и пешка. Одолеть циклопа за 150 золотых. Опять вот. Как можно? Задание. Так, ладно. Мага я забрал. Теперь нужен рогу. Крушитель шлема, взрывной шаг, ловушка, режущий ветер. Огненные клинки, крушитель черепов, взрывной шаг. Дымовая завеса, теневой плащ, крушитель шлемов. Are you certain you're happy to have me along? Дали циклопа за яблоко, блять. Да вы издеваетесь, что ли? Понимаешь, что? За яблоко. Дали циклопа за 10 тысяч. А вот это звучит уже прикольно. За 10 кусков циклопа-то. Посмотрю скиллы. Ну, клинки, это я понимаю, это... Да. Это как в первой части, взрывной шаг. Ну да, давай. Завалить циклопа за 10 кусков, это прям звучит очень хорошо. Так. Блять, я не понял, как задание пешки поменять. А, установить задание пешки. Все. Получить предмет. Или нет? Получить жетон пешки. Удалить циклопа, давай. Да. Что за косарь? А есть официальные пешки?
А, капкомпаун, да. Специальные. Да. Еще и рейтинг пешки есть. Сорок 44 уровень уже. А, покинуть разлом. This rumor has been troubling me ever since I first caught wind of it. Apparently, there is an Подожди. С вами там. illness we pawns can catch beyond the rift that makes us a danger to ourselves and others. Symptoms include an unruly attitude and overconfidence, and in the end, we turn our backs on our master and our duty. Can that really be true? I don't like the sound of it at all. А где он там? О, Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? а, господи, блядь. Я думал, так, дается минутку поговорить и съебался. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. 'Tis common knowledge among the people that 'twas you who delivered them from danger. The number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the Arisen grows by the day. Should you continue to display such valor, the day will soon come when Disa can no longer deny your presence. And ere it slips my mind, pray, take this. 'Tis a symbol of my own gratitude. Что там? We've accomplished what we set out to do. Плащ и That is бабло. Dogma. Прекрасно. Плащ. Так, устойчивость режущему, к ударам, к сбиванию. Нормально. Well, in and of itself. 20 кусков еще сверху. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen, while examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds. I made a curious discovery. For some time now, it seems, she has been diverting a veritable mountain of gold to the daily purchase of sweet crown flower. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be arisen, appeared on the scene. Почти первый В смысле почти? Так первый же? Ну, кроме меня. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into the hands of Arthur himself. Yet 'tis strange, for sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Vermont. I dare say 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge will guide us in our pursuit of the false sovereign. 'Tis a frail hope to be certain, yet all the same, I would ask that Your Majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. I am glad to hear it, for I cannot shake the feeling that uncovering the identity of the false sovereign is the key to unraveling Disa's scheme and securing your enthronement. There Так, is much we ought to там tend еще to, какой-то квест на if we него are to был. strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Маскарад. For some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, he is now well enough to walk unaided. And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. The false sovereign's identity is still beyond our ken.
Even the matter of from where he hails remains a mystery. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask. What say you, Your Majesty? Might I ask this task of you? My thanks. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security, so pray, slip into the venue through whatever opening presents itself. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Few will think to be wary if they believe you a fellow masquerader. Here, this should suffice to help you blend in. Что-то маску даст. Take care, Your Majesty. Ah, there is one other thing. Masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the other revelers. Переодеться во что, блять? Так. Вот это что? А типа, может быть, что у пешки есть задание по поводу этого квеста? I sense eyes upon us. Blessed be we servants. All this patrolling does a number on my shoulders. My bed. I've heard some interesting tidings about town. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Would seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. Have no... Здесь раз закрыто посещение. Ага. Fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. I suppose all we can do is wait. You are the Arisen, yes? The captain gave me your description. И? Follow me! Тап-тап. О, ладно. Я думал, меня сейчас заметут в тюрягу, посадят. Одень маску и уже костюм Робин Гуда. Да, надо, наверное, реально маску надеть все-таки. Ага. Но в этой хуйне меня никто не узнает. I've trained for this. Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Куда идти-то, Pray, блядь? be cautious, Your Majesty. Идти-то куда? Сюда, что ли?
Я не уверен, что мне стоит в караулку прям заходить. Так, наверное, все-таки надо квест поставить. Где там это? Разберитесь с преследователем. А, вот по-моему, маскарад. Подожди. Нахуй ты меня сюда провела, если маскарад, блядь, вообще в другом месте? Маскарад здесь, а я где? Ай, блядь, картина. Я вообще в жопе мира. Там, по-моему, кто-то идет. По-моему, идет сюда. Подожди, а может быть здесь еще квест к этой доказательства? Да, походу это он и есть, блядь. Что? Он у тебя и был выбран. Не, у меня был маскарад выбран. Сейчас я поставил, что доказательства типа найти у этой у регенши в комнате. Только тут есть вон проблема. Патрули, блядь. Ёб твою мать, которые из воздуха еще появляются. Плюс ко всему. Блять. Мне как-то, наверное, надо. Судя по карте. Ты в маске уже проще. Ну да? Стелс, блять. Я сейчас скажу, что я на маскарад, я заблудился. Чтобы, блять, ФПС бы. Ебал мне мозги периодически. Не успею, если что, среагировать. По-моему, кто-то сюда идет. Ёб твою мать. Я есть стена, блядь. Так, ну можно пока здесь пошараевиться. О! Штаны придворного туника. Это по-моему, как раз шмотки для маскарада. Ну-ка. Всё, теперь я сливаюсь, блядь. Я вчера шатался чуть по стримерам. Догмача многие мошнят. Не, ну... Я как бы тоже вижу ряд нюансов, которым Капкому явно надо заняться, если честно. Надо бы заняться уже вот прям в ближайшее, блядь, время. Who's there? Здравствуйте. Я... Keep your voice low. It wouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Кто?
Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? А, ну, вообще да. Aye, Disa is my mother. Yes, Pray sir. forgive me for not telling you sooner. Подожди, мужик, мне надо кофейка поставить и пообщаемся. Твоя мать, где там твоя мать? It was never my intent to deceive you. I simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. My word, you mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the palace is a pretender? Может, не стоит такие, блядь, вещи первому встречному, сука, говорить. Ты знаешь этого пацана, блядь, 5 минут. Ты уже ему выложил, что ты истинный правитель земель. Could Mother have Ты в had a своем hand уме? in that as well? Или тебя головой там дракон пизданул хорошо об землю. Regent Kin Sven appears Ёб твою мать. in his chambers. Have you seen him? Сейчас такая неловкая пауза. Я там с листком бумаги стою, и этот ну, со мной разговаривает, блядь. Me? В покоях маманьки. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. Знаешь, я I скажу shall так, send что word прям to Captain Brandt if I discover aught лютого you- хейта игра не заслуживает, но мощны на Капком игра заслуживает. Вот как бы так, я скажу. Что сама по себе эта игра, ну, хорошая, нравится. Типа, блядь, если нравится первая догма, то понравится вторая догма. Но вот нюансы, которые, блядь, весьма так сомнительные решения. В общем, народ вполне правильно, что чует. I'll head out first and speak with the sentinels. Я, Use that конечно, opportunity to make good your escape. очень сильно ржу по поводу того, что народ мошнит про микротранзакции, блядь. Потому что я когда посмотрел на список микротранзакций, которые есть у игры, я не вызвал там какой-то жопу боли, я просто ржал. Типа, блядь. Кто в здравом уме будет это покупать? Ну, кто хоть чуть-чуть, блядь, знает про что Dragon's Dogma и что это за предмет. Кстати, тоже интересно PSP. PS5 я точно покупать пока не буду. Бля, но четверка, наверное, четверку они не выпускали, скорее всего. Четверка не вытянет. Если там на пятой на производительности 30 FPS. Четверка-то вообще там, блядь, сразу, наверное, благим пламенем будет. Так, это намек, что мне пора в окно, да? Судя по тому. По всему, намек, что мне в окно. Ёб твою мать! Нормально. Я же, кстати, заказал проц мати DDR5. Ебать. У тебя там трата, чувствую, за этот месяц. О, я ебал, потому что ты и карту захвата, блять, там и процы, мать. Я считаю, сколько у тебя там? Меньше недели, по-моему, прошло. Сколько железяк поменял. Так, может быть, заодно на маскарад сходить? Статьи к лжевладыке.
сохранится. Ну, конечно, процмать это не видюху купить. Все равно. Хуя так-то карта захвата зато топовая на окне лежит. Ну, видишь, мне, например, карта захвата смысла мало. Имел бы смысл, если бы у меня этот свеча бы нормальная, док-станция работала. Пятая плойка, если была бы. А так. Смысла мало. Так, я же могу сюда? Блять, не вопрос, я вон даже одежду спиздил ради такого мероприятия. Ачивку дали. Надеюсь, люди, вы не против, что здесь с луком, блять, пришел? А ваш маскарад. Our first sovereign in decades. Last, we will see the end of the age of proxy. The occasion demands we forego boorish inquiries. В смысле скучно? Давай мы поговорим, не скучно. Let us forget the dragon and dance the night away. Когда дракон прилетит, тоже потанцуешь. Вообще, блять, поражаюсь. Ребят, вы не тем занимаетесь. Какой нахуй трон? Какие политические интриги? У вас дракон блядский. Why, you're... No. Pay me no mind. Просто такой сетап подойдет долго. Шить. Для рендеринга надо будет только видео. Снова позволяю хоть 40-90 или какая там последняя, блять, я уже не знаю, как там последняя. Я уже перестал следить за видеокартами. Потому что в один момент ты моргнул, блять, была там 30-90 последняя, закрыл глаза, открыл, уже там 40-90 или какая там. Нихуя себе называется. I'm frightfully busy. No time for idle chatter. Все, блядь, заняты. Нахуй я пришел туда-сюда, если все заняты. As I hear it, it turned from the high road only to vanish. It was carrying some few dozen pawns at the time as well. Strange turn indeed. Yet fawns are oft called nomads. They are transient creatures by nature. They are wont to vanish on occasion, are they not? True, but pawns are not the only ones who employ ox carts. I cannot help but worry that this business does not bode well for any of us. А чё, а с кем поговорить-то, блядь? Нахуй сюда пришел-то? С тобой я говорил. Так. Или просто послушать надо. Methinks I'll have a rest. My feet ache from dancing. Another ale can't make my dancing any worse. Стой, давай говорить. Да стой ты, господи. I do wonder who's behind the mask, but I shan't pry. Surely it wasn't my affairs of which they whispered. We've naught to discuss. Ой.
Сочтите это за грубость, а то меня сейчас повяжут, бля, в тюрягу отведут. Потому что как долбоёб себя ведешь на маскараде называется. А, здесь тоже зона. Apparently, even privately owned items will come to be curtailed soon. How dreadful! I have some servants ferrying things over from Batal. Я думал, только в центре там идет самый маскарад, а здесь можно... All this revelry in war's wake. 'Tisn't right. Так вот, блядь, я о том же. Блядь, веселье на пороге войны. Там дракон летает, они, блядь, танцуют. И дрязги политически устраивают. А, это еще один набор шмоток, если вдруг я обосрался называть. Так, может, лук все-таки убрать на нас стоит? Он как-то болтается за спиной. Я просто очкую. В один момент хотят пиздюлей дать. А хуй знает, я со всеми, блядь, хожу, разговариваю. Доебался до меня. Что мне здесь вообще сделать надо, ёбаный народ? Потерялся. Мы отправились на маскарад, чтобы поближе присмотреться к лже-владыке. Чтобы попасть, должна облатиться парадный наряд на... Ну? И где он, блядь? Лже-владыка ваш? Кто из вас лже-владыка? Вообще вот на этого похож. Он что-то не особо разговорчивый. Он похож на того чувака, который меня на повозке сопровождал. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to inquire after another's identity. Ладно, погнал, что-то полезное сделал фоном зависну. Давай, давай. Что ты знаешь, где меня найти? Twouldn't do to meddle in each other's affairs here. Кто из вас лже-правитель? Я заебался тут ходить кругами. Мать вашу. Naught but dreary duty awaits after this. Everyone who dances with me complains of sore feet. Ну, значит, не буду с тобой танцевать. Ну тебя нахуй, блядь. Он тоже жаловаться начну. Why now? Pay me no. We who are gathered here are not. Так, ну ты ничего нового не скажешь. Surely these extravagances cannot continue. All this merrymaking is a joy to behold. I find it liberating to hide my face for a time. Я подозреваю, что он в какой-то момент должен прийти. Всего этого маскарада. Или я уже проебал момент. Это выход. Это явно не туда, куда я хочу. Everyone who dances with me complains of sore.
I shan't let anything spoil my evening. Surely these extravagances... Everyone who dances with me complains of sore feet. Че, все что ли? Скоро закончился? 5. Понятно, в общем, я поздно пришел, скорее всего. Надо прям сразу ночью сюда переть. По крайней мере, я более-менее знаю, что здесь делать. Ёб твою мать, проблюсь уже в FPS. I'll admit, I did worry you'd forgotten me. Ну потому что утро наступило. Ладно, ну в принципе у меня есть деньги, можно еще сейчас скипнуть до ночи. Пойти на маскарад. Come to admire my sculptures, have you? Да, хоть я вообще абсолютно мимо проходил. Oh, to think my eminence as a collector would reach in the ears of the arisen. Знаю, что я восставший. Сука, признавайся, кто ты. If only my collection were complete, I'd fain allow you to inspect it. Alas, the sculpture that I commissioned to be its centerpiece is yet to arrive. And 'twould wound my pride to have you behold my collection ere 'tis made whole. If your curiosity shall not be denied, however, mayhap you'd consider paying a visit to the sculptor in my stead. The man's home is located in Bakbatal. You need only tell him that I eagerly await the sculpture's completion. Who might have the answers we need? Should we ask around? Мне нравится, что здесь люди сами к тебе подходят с квестами. Что нет этих блядских досок с заказами. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Что здесь? Солнцесвет. Так, мне вообще нужно в гостинице. Так, сейчас проверим. Очков. $979 это сейчас есть или это общее, наверное? Сколько доступно-то? Вопрос. Ладно. Сначала в гильдию. Ой. Я к вам с подсобки зашел. Надеюсь, вы не против. Так. А, нет, у меня 279. Какое? Смертельная стрела это что? А можно это? Так. Закрашнулось все, что могло крашнуться.
Догма вылетела. И ОБС вылетел. Правильно, блядь. Ты хотя бы стрим мне не попилил? Успел, значит, переподключиться. Ага. Ясно. Так, Steam тоже, что ли, крашнулся? Ёб твою мать. Вот уж реально вылетело все, что могло вылететь. Я нажал пустить. Твою. Это, блядь. Это родной. Бля, надеюсь, там автосейвы хотя бы где-то. А, ну, в принципе. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. На пару минут где-то откатился. Не так страшно. Materials such as this can be combined to craft things. Мне просто интересно, Different это... combinations of materials result in different creations. ОБС крашнулся и утащил за собой Догму и Steam? Или Догма крашнулся и утащил с собой Steam и ОБС? Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Второе кажется мне более реальным. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you.
Так, ну это усиленная стрела получается. С большого урона может пригвоздить малую стену. Поток стрел, наверное. Это равно. Ёб твою мать-то, блять. Сегодня тяжело прям идет. Так, ну в этот раз, по крайней мере, и PS не вылетел. Так, второй краш. Интересно. Можно, игра, я, блядь, скиллы поменяю, пожалуйста. Ну надо мне скиллы поменять. И квесты в столице мне надо выполнить. И потом я съебусь, и тебе полегче станет. Игра, давай договоримся, блядь. Ну надо. Можно я уже хотя бы в гильдии буду? Почему-то прям вот на предпоказе скиллов начинается хуёво максимально чуть. Что там что-то подгружается. Так, и я в итоге где? Блять, опять. Игра, но мне всего надо два скилла поменять. Look, Master. Ну, очень Treasure надо. chest. Да I shall какой have же to find a way to reach it. Treasure chest? И второй вылет уже. Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Надо скиллы поменять, пожалуйста. Игра. Это? Ага, и поток стрел, по-моему. Да. Место разрывного. Так, все.
Ладно, видимо, скиллы мы сегодня не меняем. Раз. А почему вчера все было нормально? А сегодня, блядь, всё начинает выебываться. И первый час все было нормально, сейчас-то что? Но я тогда, конечно, не заходил скиллы менять. Реально, может? Можно будет сейчас попробовать машину ребутнуть наглухо. Если сейчас еще раз вылетит. Попробую тогда, блядь, в гильдию не заходить. Просто сейчас сразу в гостиницу, сон. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. Mayhap this ladder is here for a reason. After you, Arisen. Weary at this hour, sir? You must have quite a tale to tell. Getting proper rest is an important duty in its own right. Такое ощущение, просто что игра вот дохуя всего одновременно подгружает. Железо захлебывается. Все, на этом. Убивает. Look as long as you please. From me to bear what... I've heard some interesting tidings about town. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same.
'Twould seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. Так, ну пойдем обратно на маскарад. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up. Quiet at last. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. I suppose all we can do is wait. I would fain aid you if you are in need. Talent's talent, whate'er it may be. Да, пока постоим, подождем. Где ваш маскарад? There's no shame in living life for its pleasures. I only pray my watch finishes without incident. Townspeople depend on it. Tis our duty to see this peace. One last push, and I'll be done for the day. Such quietude is a blessing. Smiles are the finest reward I could ask for. Perchance you've heard. The coronation is soon to be held at sea. The Sovereign, wounded in glorious combat with the dragon, is recovered at last. No tidings could be more joyous. Indeed, 'tis a weight off my heart to think that our fair Vermund shall once again be governed by a true ruler. Параллельно проверять, что происходит со стримом. I suppose I could indulge you. Где все, блядь? Когда же маскарад начнется? Our soldiers need better training. Always sets me to think. Он подтягивает кто-то. Captain will have my head if I skip another patrol. Presume to confound me, do you? The best of us has his limits, I suppose. Back to it. This place is very dreary. My sword arm could use some. Always sets me to think. This place. I'd sooner stay out of battle, were it possible. Does life have meaning, or is aught we do in vain? Just about anywhere. One last push, and I'll be done for the day. Winning over a
summon crowd is my specialty. My sword arm could use some work. Here's hoping there'll be no trouble today. I'm just grateful I get to lead a quiet life. This is a peaceful place. Perfect for meditation. There's no shame in living life for its pleasures. There's ought to be said for peace and quiet. А на маскарад, блядь, кто-нибудь придет вообще, нет? Вы долго ждать-то здесь? И вон там все стоите... Улица. Сак. Silence cultivates wisdom. My body's not forgiven me for last night's scuffle. When was my watch? I'm just grateful I get to lead a quiet life. Pockets to ply. I only pray my watch finishes without incident. Pray in, ne'er put gold in my pocket. Should I know you from somewhere? Are you of worthy station to be present here? If you've naught to say, I'd best be going. Mayhap you've been misinformed, sir. But there isn't to be a masquerade this day. В смысле, блядь? А когда будет? I regret to inform you that there is no mask. Я, блядь, стою, жду, значит, когда начнется маскарад. Сегодня маскарада нет. I'll admit, I did worry you'd forgotten me. Так, ну можно пойти хотя бы этому один квест сдать. Я не знаю, еще одну ночь ждать. Бля, типа тот квест просрал. Потому что не успел. Ah, a material. Useful things, these. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. If you've anything edible, I'll gladly lessen your burden. Что ж ты кричишь-то? Я, блядь, в метре от тебя нахожусь. Да, могу? Допрыгнуть. Отсюда. А, блядь. Oh, what does this say? It couldn't hurt to take a peek.
There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? This scrap. 'Twas part of a letter, and from Batal no less. This alone can prove little, but 'tis clear that Deeza's schemes run deep. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. 'Tis a surprise, but a welcome one. Deeza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain more useful information. You have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I am able to offer, I bid you take... What could the Queen Regent be plotting? О, камень пробуждения еще один. How very peculiar. Сохраню. Так, это у меня теперь два таких камушка. С весом-то все плохо. У меня 3 камня. Так весит дохуй. Шмать. Шокот. Here. There is much we ought to tend to, if we are to there is masquerades being as they are. You will require... Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the other revelers. Да ты мне скажи маскарад, когда Is there следующий? aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work to serve the... Так, надо забагрить часть шмоток. Сумки, это что-то у меня... Я всего с собой таскаю. There's a ladder here. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour? Так, шлем. А нахуя? Походу. Я в этом поднял. Барак когда. Так. Так, что еще можно сбагрить? Охране.
Much obliged. Сейчас надо сначала выкинуть там гниль, которая... Кинуть подгнивший шеек. Выкинуть 3 штуки. Так, вроде. Это может быть. О, взрывчатая стрела. Штук. Теперь всегда сохраняться буду с такими крашами. Как же пятку надо пачки-то выкатывать. Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve. Here. I'm well aware of that, thank you. Good evening, sir. I trust you fared. Так, ну давай еще до ночи. To embrace my Понять бы, как они маскарад. Через ночь делают или как? По один маскарад я проебал. Сейчас вот будет там маскарад или нет? Просто хочу сразу здесь закончить и уже пойти... шароебиться по круге. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. It's not our place to hurry the Arisen. Polished it this morning. What am I to do with myself all day? О, так вроде бы сегодня все хорошо, да? О, маскарад начался, все. Так, блядь, с кем мне тут надо поговорить? I find it liberating to hide my face for a time. Best to remain sober. Much to be done on the morrow. Might as well make merry while the wine flows. I suppose I avail myself of the victuals. Why, no. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth. A fine place to sit and gather one's thoughts. Would that all my days were so tranquil. Such All this merrymaking is a... Methinks I'll have a rest. Another ale can't make my dancing... These festivities are part and parcel of our state.
find dressing for these occasions awfully tedious. Always sets me to think of this place. Я что-то не очень понимаю, что здесь нужно делать. My sword arm could use some work. Dull days for us are a sign of peace. Mayhap a banquet would alleviate the tedium. Darn it. I'm nodding off where I stand. Whatever happens here, anyhow. Quiet at last. Always the same, they are. Just how I like it. I'm a tad preoccupied just now, if you can't tell. Just between you and me, my survey, my task is to seek out item. 'Tis an enigma, forged of strange materials and covered in queer etchings. So back and forth I go on an endless string of No. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to inquire after another's identity. It wasn't my affairs of which they whispered. You know the better. Может реально снять с себя вот всё как-то, ставить чисто. Он меня узнает, поэтому он не будет со мной общаться. На мне шмотки всякие. Ставить чисто вот маску. Идем. Даже кольца сниму. No. We who are gathered here are... I'm just grateful I get to know the Ну, парадный наряд. Меня. Господи, блядь. Так, маска есть. Штаны. Но это недостаточно парадный наряд. Уж надо выйти, зайти теперь. Там триггер какой. The masquerade is already underway, sir. I find dressing for these occasions awfully tedious. My sword arm could use such work. I find it liberating to hide my face. No. We who are gathered here are naught. Сейчас.
Can't complain, mate. We have certain staff who contrive to entertain. Always sets me to think. I only pray my watch finishes without incident. Not that import ever happens here, anyhow. Crowns and politics are no Beauty fades, but true talent will rage. So tight. Might kick just about anyone. Want I some ought in to a real find battle? someone to buy me a I'll drink. prove my worth. Always sets me to thinking, this place. Crowns and politics are no concern of mine. Wonder if anyone would notice if I'm mistraining. Понятия не имею. Может быть, пошароебиться где-нибудь. Подожди. Весь экран, весь окно. Строки сами что ли меняются? Чё понять не могу. Чё табель, то есть у меня. Head will roll if aught goes on. They're the same. Tired of too quiet here for my liking. Как нужно пробраться? Mayhap I'll come here when I'm Пойдем-ка к этому сходим. Сейчас. You are not permitted to be here. Move along. so stiff after a day's I've been on my feet all day. Блять. too quiet. another here. errand to see to. I only pray my watch finishes without incident. Happiness is a А если вот здесь по стенке попробовать? To the sovereign's health, and a kingdom at peace. В замок не попасть. Mayhap I really would have been better off at Ах ты, ёб твою мать. Чё подумал, что странно здесь. It's no easy thing, making a living as a soldier. Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour would be right.
Here. Open up! You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playgrounds? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Come on, then. Keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check. Lest you forget, these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phaesus? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play anytime, if you escape with your life, that is. Know, however, that our services do not come cheap. See that wretched patron again.
That is quite the quandary. I'll go on an adventure of my own. I like to come here. Oh, how lovely. Are we done for the day? What a delightful breeze. My apologies for the wait. We grew further apart than I'd anticipated. Our party is reunited. Надо пойти еще с этим. Поговорить. Surely we can ask for no more than that. С конником. Here's hoping there'll be no trouble today. I cannot help but be wary. Кстати, сейчас, может быть, и не будет вылетать в гильдии. Странно, что игра решила сама поменять полноэкранный режим. Это окно без рамки на полноэкранный режим. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. Так, а я думаю, мне уже как бы можно, ну, наверное, сменить снаряжение на более... Подожди. На всякий случай. First, assess the field, then act accordingly. This has gone from bad to worse. Что он так задергался? У меня было ощущение, что он сейчас мне это... Или раздать захочет. А! Мне все-таки нельзя быть здесь, да? Или можно? Или что? Поделитесь вы, блядь. Чё надо? Блин, ты рыпаешься, блядь. Вы идите нахуй, короче. Так. Хорошо. Ай! Так вот, да? Так. Ладно, меня сейчас убьют. Так что надо будет... А, хотя они могут убить и заточить меня. Так, ну я понял. Здесь все-таки нужен стелс. Хоть меня сюда и пропустили... Ай, блять. Только в тюрягу меня не сажайте, пожалуйста. Просто убили, А, ты, блядь, меня посадят. Хотя, может быть, это и запланировано. А, ну да, у меня есть ключ. Логично. Сейчас. Здравствуйте.
А инвентарь меня забрали? Да, снаряжение меня забрали. Все, блядь, в старых добрых традициях. Только как они у меня ключ не нашли? Птю-птю. Нормально, блядь. Там дверь открыта. Можно вас как-то это, но чтобы вы рассосались? Это заходи-то уже. Все, теперь я в этой тюряге заточен. Против. Да охрана у вас такси, блядь. Как сказать. Быстрее. I'd hasten home, were this not my duty. Я подозреваю вот в ту. Да блин, быстрее, нахуй. Ты можешь открыть эту дверь? Не знаю, что у меня, блять, у меня с замками проблемы. Персонаж дебил. Да зайди ты, господи. Quit acting so chummy. Нет? С тобой нужно поговорить. Подумал с тобой. А, видимо, с тобой. Come to embroil me in your affairs, have you? Не-не-не, все нормально. Я в темнице. Вот, в открытой, но тем не менее. Выглядит это, конечно, несколько кринжово. А мне нужно найти... Кого? Еще что ли ниже? Что, блин, делаешь? А, здесь, наверное, надо будет выйти. С кем мне надо поговорить? Подожди. Наверное, имело смысл почитать. Законника держит подземелье. Какого законника? Не-не-не-не, все, да все хорошо, но... Ай, блядь, но я зашел. А нахуй ты меня связываешь? Я и так в тюряге уже сижу. Они, смотрю... Они, смотрю, не особо умные, потому что ключ они у меня не забрали.
Или главный герой достаточно хорошо его прячет. А с кем надо поговорить? Не вижу никого. Тасай. Pray do not interrupt. This tome is all I have. Ой. This gloom string. I mustn't let the captain seem uneasy. Quit acting so Да ёб твою мать. А, ну они, смотрю, не сразу триггерится. What's your problem? What's your problem? What's your problem? Quit acting so. Здесь никого нет. Здесь никого нет. С каким, блядь, законником я должен пообщаться? Нет, блядь, никого. Everyone's as tired as I am, seems like. Здравствуйте. Да ты, ну не надо, ну... Вы то агритесь на меня, то не агритесь на меня. Ну, блядь, определитесь. Ай. Пиздов дали, блядь, с ноги. Enough. Я должен говорить, хватит. Хватит меня пиздить. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. А ты можешь сказать, чтобы там ребят меня не пиздили больше? Может, надо через колодец пройти? Почти все лицо оторвали. Так, давай попробуем здесь спуститься. Ведь это какой-то путь в темнице. Вчера тогда этот самый, блядь, охранник стоял перед главным входом, говорил, типа, заходи. Я зашел, мне лицо оторвали. А здесь типа колодец. Ебать, вы беспалевные. Просто взяли, кому-то домой забежали. Это здесь хотя бы... Может, как по стелсу был? А вы нахуя сюда приперлись? Так, ну, это, по крайней мере, значит, что мне все-таки... Ай. Мне все-таки надо через тюрягу пробираться.
Ну, вон, да, он оттуда. Дайте мне опять обходить все. Ладно. Tis quiet about. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. I suppose all we can do is wait. Зато тюрьма. Да за что ты меня пиздишь? Prove your mettle. Отъебись. Да отъебись, ну пожалуйста. You've more fight in you than that. Господи, шо ж вы доебались-то до меня? Я так не понимаю, что по этому квесту делать. Вы, блядь, меня еще пиздите. Заебал. Ай, блядь. Huh? Thanks, I suppose. А, все, и вот ему надо было ключ передать. Да ёб твою мать. А правильно, блядь. What a bloody disgrace. Говняки. Так, все, он выбрался, надеюсь. Так, ну вроде вы... Или нет? А где он, блин? Что, он вышел? В принципе, да, достаточно реалистично. Я типа, передал ему ключ, он открыл дверь, и пока меня там пиздили, он должен был по логике выбраться. Но это по логике. По факту я его не вижу. Где он? So tired. I've barely the vim to tie my boots. Я теперь даже в этом не вижу. Ну, в камере. I'm dead on my feet. Еще что-то поломалось. It's no easy thing, making a living.
Нет, 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 нет. Нормально все. Я выше. С меня опять с меча, блядь. Все оторвут. So, you've come. Так, ладно. Дай-ка я. Без сохранения. Пробуй запуститься. Ощущение, что там что-то сломалось. Вроде как и он вышел. Из не засчитался. В общем, мне понравилось, да. Охранник говорит, типа, блядь, проходи спокойно. Там за тебя впряглись. Проходишь, там просто лицо ломают. Морды в пол и вяжут. Блядь, ну не говори, что ты здесь сохранился. Ёб твою мать. Блядь. А где вот он? Может, надо не скипнуть. Каким-то образом это починится. А то, конечно, да. Круто, блядь, что эта игра вот на этом моменте именно сохраниться решила. I have been waiting for you, Arisen. Кто? Где? А, ёб твою мать. Кто меня ждет? Где, блядь, меня? Fret not. I'll make the pain go away. Hold on. Stay right there. Так. 'Twas a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Aye. Tell is her ties to this figure from the neighboring country have a romantic tint. Надо, значит, день подождать. Или может до ночи подождать. До ночи, наверное, подождать. Нет, не сюда. Так что, блядь, тебе не нравится? Вашу же мать, но... Я просто... Давай используем. Они все равно меня продолжат пиздить. Блядь, ну хватит, ну пожалуйста, блядь. Сколько ж можно... Ёб твою мать, что там происходит? Уважаемый,
Мне комната нужна. Уважаемый. Ладно. Я, блядь, сам напросился. Говна. Кусок. Oh, there's something. A thorough perusal might reveal bits of interest. Может, это, кстати, FPS немножко починит. Отойди нахуй. Отойди, блядь. Сейчас я вашему городу немножко охранников уменьшу. I seem to have taken a hit. Кто там, блядь, меня кастует? I drew the short stick this time. Stepping stools need not speak. Всё? Ёб твою мать. Ах ты ж. Говна кусок. Я у тебя... Я у тебя в гостинице останавливался. А ты меня кулаками. You'll not live to regret this. Need healing. I'm happy to oblige. Hold on. Stay right there. Пойди. Ах ты. Всё, блядь, все успокоились. Если жители этого мира умирают... Ага. При помощи камня пробуждения. Ага. Блять. Ну тебя точно надо воскресить. Ты как бы, ну, владелец гостиницы. Ты полезный. Только не бей меня. Ёб твою мать, что с тобой? Да? Мир? Ах. Shame I've no advantage against this foe. Столько вопросов к происходящему. Откуда здесь гоблины, блять? Столица. Вы ёбнулись, что ли? We've earned ourselves a pat on the back. No doubt this triumph will spur us into the next. Какой ужас. Здесь произошло, блядь. Ой. Они так и будут здесь, да? Блять, мы этого тоже убили, что ли? Ну да. Слушай, надо, короче, загружаться с момента отдыха. Это какой-то пиздец. Всех перебил. Да я-то здесь при чем? Я, блядь, вообще святая душа, нахуй. Я пошел в темницу поговорить с законником, меня там отпиздили, посадили, блядь, в тюрягу. Я выбрался, в итоге меня отпиздили уже в гостинице. Пешки за меня впряглись, перебили полгорода. Зато FPS, кстати, стал лучше, когда народ подох. О боже. Я всего этого не хотел. Я хотел лишь выполнить квест.
Правильно сделали. В смысле, блять, правильно сделали. Ой, блять, подойдите к лжевладыке. С этого момента. Она хотя бы знает, что там делать надо. По голосу слышит еще. Я хотел выполнить квест. Я не хотел этой бойни, блять. Ну это, кстати, прикольно, что можно это самое, ну, убивать людей и просто... То есть, что это в принципе возможно. Так, блять. Это сколько времени откатилось? Сколько часов? Блять. Ладно. Это достаточно дохуя откатилось. Ну, ну так прочитай, блядь. Я занят. Вообще какой-то трэш происходил, блядь, последние полчаса. Часов 40. Я где-то, наверное, минут 20 или 30 въебал. Но с другой стороны, хорошо, что есть такая опция, потому что я бы сейчас себе сейв запорол. Мало того, что законник хуй пойми куда пропал, так еще и охрана меня пиздит, блядь, по КД. Я подозреваю, что там, наверное, как в первой части можно было бы выкупиться. Чтоб они тебя не ковыряли. Так, где здесь секретный проход? Вот он. Еще раз. Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour all you like. In here. Open up! You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playground? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Come on then, keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Glory hole. Let's change things up. Oh, блядь. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry Что in ж, это check. бордель? Почему Lest бы и you нет? forget, these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position,
Your Majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phasus? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play anytime, if you escape with your life, that is. Know, however, that our services do not come cheap. Бордель. Так. Надеюсь, теперь меня не будут. Не будет пиздить каждый встречный, блядь. Мне не придется опять бойню в городе устраивать. Master, pray let me know beforehand if we are to meet somewhere different. Our party is reunited. Surely we can ask for no more than that. Было бы забавно, если пешки еще троллили бы, что ты из борделя вышел. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Надо, кстати, попробовать вот с таким режимом и будет зайти. Будет ли крашиться игра или нет? Или она только с фуллскрином, блять, у меня крашится. Чел, ну приберись, ну я понимаю, что я тебе тут срач выкатил на пол, блять. Так, ну отдохнуть давай до утра. Shall we get some rest then? A good sleep does wonders. Off we go then. A new day, a new perspective. Так, надо попробовать, значит, еще раз пробраться к законнику. Желательно, чтобы в этот раз меня там никто не пиздил. Ой, блядь, дождь. Ой, минус FPS. И так игре плохо, еще и дождь пошел. Надо, блядь. Жалейте меня. Жалейте мое блядское железо. Так. Вот. Что на законник. Чаечек. Чаечек.
Так, сейчас надо сохраниться. Ну давай. Have no fear, master. I'll fare all right without you for a little while. Да я-то не боюсь. I suppose all we can do is wait. Точнее, я скорее боюсь, что меня сейчас опять пиздить начнут. Так, ребятки, давайте жить дружно. Я просто хочу попасть в тюрягу. Желательно нормальным способом. А не как обычно. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. Я в прошлый раз точно так же говорил. Потом я спустился, мне там устроили теплый прием, так сказать. Так. Вообще, как я понимаю, здесь желателен был стелс. Только есть одна проблема. Я не понимаю, как здесь работает стелс. Так. Но поговорить вот с этим. Давай ты быстрее, ёпта мать. I'm not. What's your problem? Leave off. Наверное, открыть его. Да, твою мать. Huh? Thanks, I suppose. Ага. Пожалуйста. Нет. Нет. Да ёб твою мать, ну опять началось вот это вот, ну. Вот и куда он съебался? Вопрос сразу возникает. Вот он типа ушел. Да, он ушел. Где мне его искать? Тена нахуй. Я не понимаю, что с этим, сука, квестом не так. Или мне надо в стражника было переодеться. Попробовать это. Ай, блять. Не, подожди. Давай выйдем и зайдем нормально. Привет. Страшные вещи, блять, происходят. Как, блять, работает этот блядский квест? Может быть, надо переодеться в охрану? Еще такая мысль. Там просто я видел сундук есть. Вот этот вот. А. Это просто порошок. Самодельный ключ. Закрой дверь. Нет. А, подожди, я броню находил. Я находил броню походную. Скажу. Так. И вот здесь. Да ёб твою мать, ну что началось-то опять? Ну что вам не нравится? Ну я просто пришел, да, в тюрягу. В прошлый раз это все очень плохо закончилось.
Там надо в канашку пробраться. В канашке вроде бы и в прошлый раз был костюм походный. Может быть, если его надеть, охрана меня за своего примет. Перестань меня пиздить, блять, при каждой возможности. Блять. Как игра сохраняет, я, конечно, иногда в ахуе, если честно. Не-не-не-не-не-не-не-не, ну не надо, ну. Все, я сдался, ну. Это может они пускай меня посадят нахуй. Потому что я смотрю, что к заключенному они... У вас агро спало? Почему до этого оно было на мне? Столько вопросов. И нахуй отсюда. Надо дверь открыть. За то, что ты меня въебало с ноги прилетел, я, конечно, не очень тебе благодарен. В ахуе, блядь. Подожди, я не здесь находил. Вспомнил, здесь просто выход. Я находил костюм в колодце снаружи. Кстати, может быть, это имеет смысл. Сначала спуститься в колодец, взять броню, одеться и потом, типа, попробовать сойти за охранника. Но вот их спонтанное агро я вообще не понимаю. Почему они решили внезапно мне с ноги въебало прилететь? Просто как бы это не было, как в прошлый раз. Они в итоге меня засадили. Каким-то раком агро на мне сохранилось. И потом была великая бойня у гостиницы. Куча трупов. Так, ну предположим. Давай сейчас попробуем это напялить на себя. Да маску, господи. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. Может, ты с теми долбоебами внизу поговоришь, скажешь, что, блять, меня разрешили пропустить?
Здравствуйте, уважаемый. Я похож, надеюсь? Честного работягу, который здесь работает. А, так давай я тебя сменю. Давай я тебя сменю. Идите нахуй, идите отдохните. We're not allowed to talk during missions, sir. Ага. А может, с тобой поговорим? Is there aught you require? Ты тоже. Stay away from me. Так, надо сейчас как-то подловить момент. Товарищи, будем далеко. Наверное, прям при них-то вскрывать не стоит. Leave off. Твою мать-то. What's your problem? Уважаемые, проходите, не задерживайтесь. Huh? Чё, блядь, выходи быстрее. О, я вот его вытащил, и чё дальше? Так, ну пешки меня там ждут. Ну с этим-то что? Так, он ушел. Что этого надо вытащить еще? Блядь, не того вытащил. Давай тебя вытащим. Have you come to release me from this jail? Who are you? Oh, the ruler, you say. Claim you to be arisen as well, then? I must applaud the audacity of spinning such a falsehood. Though the possibility certainly stands that the man currently residing in the palace is but a pretender. Я, блядь, все это время пытался вытащить не того, что ли, из тюряги? Ah, they say the Arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. By that mark, 'twould seem 'tis true. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot. Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be, hmm? Escape? But why? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. And I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. 'Tis a paradise to me, this cell. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, I might rethink the matter. Tell me, does that ring any bells? Место с книгами. I suspected as much. Then we are done here. Leave me be. A place to quench one's thirst for knowledge, eh? I'll admit, 'tis an intriguing prospect. Let me think on that a while. Библиотека, может, какая-нибудь? I'd hasten home, were this not my duty.
I'm dead on my feet after today's training. Так, а кого я тогда выпустил-то? Стасканник. Человек, видимо, никогда в библиотеке не был. Oh, good. You return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. Так, переодеться надо. Вот теперь интересно, это вот прикид сработал? Или это что-то отбаговало? Когда смертность стекает обычного жителя. Почему у меня появилось вообще это оповещение? А, типа это склеп? Здесь, если что, будет трупешник лежит. A solitary shard is good for little. We need to seek out more of these if 'tis to be of use. То есть в теории после всей Throw it away by mistake. вот этой прошлой бойни они бы лежали где-нибудь в морге всей толпой. Потом можно было бы ходить по одному воскрешать. Но если у тебя камни, конечно, остались. Да ты спрыгни уже. Упс. Я вообще планировал на крышу приземлиться. И, наверное, я бы выжил. Но... все же, наверное, не стоит прыгать с такой высоты. Есть такая вероятность. Так, это я где? Это я в морге. В склепе, точнее. А я забрал уже камушек, осколок? Look there, a chest. Allow me to open it, Arisen. А в смысле? Не, я тебе не дам. Ты что, охерел, что ли? Домой его тащишь. Я не знаю, кстати, это как это работает. Меня спросят, например, когда я буду пешку отпускать. Хочу ли я забрать не вещи. Просто молча отдам. Так, теперь мне, получается, нужно до ночи ждать. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Сдать квест. Надо будет. А хватит там пиздить книжки. Аж посадят, блядь. Скажут, у тебя пешки без контроля. Будет все, что не привинчено.
'Twas a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Aye. Tellys, her ties to this figure from the neighbouring country have a... Well met. You are come to you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost Так, hospitality во-первых, я in хочу all. сбагрить все говно. Сколько ставлю, это ставлю. Оникс. Так. Костюм придворного, наверное, скину. Походный пока пусть будет. Fernworth. You know where to find me. Да-да-да, я знаю, где тебя найти. Плащ. Eludes me, but well met. You are come. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the We must rest, though the sun is still up. Так, надо сейчас все-таки попробовать пойти сменить скиллы. 'Tis an odd thing to wake after the sun has fallen. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. Потому что это, конечно, все хорошо, но мне все-таки скиллы надо менять. Надеюсь, This ladder can take us to new heights. Have you business with the guild, sir? что игра не будет крашиться. Так. Быстро. Даже не успел, блядь, скиллы посмотреть. У игры какая-то явная аллергия на гильдию. Ладно. Да похуй, просто запусти уже. Подключите ваш контроллер по USB. Блять, проблема складка это самое последнее, что у меня есть. А проблема в том, что я скиллы не могу поменять. Прям нахуй крашится. Конечно, ребятам срочно прям надо патчи ебашить. Потому что это прям... Просто по этому квесту нужно остальные какие-нибудь квесты поделать. С этим, с множеством, конечно. Тогда уже он выйдет из своей сраной камеры.
Ладно. Будем играть с теми скиллами, что есть. Тяжело, прям она подгружает. Oi, you there. Your presence is requested at the tavern this evening. Я туда и иду. Who's the one requesting? I didn't ask. 'Tis none of my concern. The fellow said aught about the usual place. Oh, there's something written here. Хуй там A написано. thorough perusal might reveal aught of interest. Так, где здесь таверна-то? О. Oh dear. What am I to do? Welcome. You. Well met, sir. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Так, ну я про маскарад. Well, well. He is merely Disa's puppet then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes, even were he to be removed. I suspect some other would simply be made to take his place. But if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mention. Phasus, was it? He seems a man of import, and yet I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. You've done well, Your Majesty. Thank you. So, the false sovereign, Queen Regent Disa, and this Phasus fellow are all working together. Quite the sordid trio, eh? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? There is much we ought to tend to, if we are to I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard. A minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. From the pains he took to remain on scene, 'tis plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. That alone is reason to suspect a connection to Disa's schemes. We must get to the bottom of it. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. Pray, use that time to... There's only one Так, квест этот поставить тогда. Так я попробую еще раз. Ранее упомянул. Просто не знаю, работает это, не работает. Если работает, прикольно. acceptable outcome. Complete and utter success. We're off to Vernworth Palace then. What should I get up to today? 'Twas a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Aye. Tell is her ties to this figure from the neighbouring country have a romantic tint. Ingredients are plentiful hereabouts.
could pick some now and use them when the need arises. I would appreciate your swift return, Master. A fell unease begins to... You are the Arisen, yes? Ну, да. Captain, follow me. Окей. А, это, видимо, она, наверное, помогает все-таки в замок проникнуть, как в прошлый раз. Tis best you move along. Should one of the other guard pray, be cautious, Your Majesty. Да. Блять, уже квест в столице закончится. There's ought to be said for peace and quiet. I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. There are times when no one's standing in one there at all. Ебать, вот здесь хорома хочу сказать. Можно пойти на троне посидеть? Черт. О. Китку спиздим. Так, а как я в прошлый раз поднимался на второй этаж? Поднимался... А, вот здесь лестница была. Все. Так, судя по всему, вот эта комната. Да. What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the Regent Kin to request a private audience. Oh, perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. He might just be his mother's puppet, but at least he knows what's good for him. My lord, if someone were to overhear... Oh, unwring your hands, you fool! As if anyone in this palace would dare say a word against me. Now, if Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will return presently. У нас...
But surely none more important than this. I speak of the ascension of the Sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed in the presence of your mother. Мог его подольше, что ли, поотвлекать? Чуть-чуть. А можно как-то спуститься, чтобы не разбиться к хуям? Давай попробую спрыгнуть. Сохраниться надо, что ли? Как ты сохранился? Хотя мы. Куда, блять? Безумец. Я вообще сюда спустился, надеюсь, что как-то можно таки забраться будет. Блять. Он, собственно, я там был. Яшма. Закрыть. Lovely. I'll have to remember this place. Well, well. Здравствуйте. We meet again. Is this stealthy business becoming a habit of yours? Блять, я надеюсь, что нет. Стелс без механики стелс несколько странен. Oi! Who goes there? О май. О май. Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us.
we thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, milady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, milady. If anyone asks, I shall say I saw naught. Ну правильно. Пошел нахуй отсюда. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Need I say more? Справедливо. Для своей выгоды. Something tells me this shan't be the last I see of you. Perhaps you'll be good enough to repay me when next we meet. Да ёб твою мать-то, блять. Для ночного времени здесь слишком людно. I'm just grateful I get to lead a quiet life. Back to it. It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. Так, я вообще думаю, что... У меня подозрение, короче, что особо не влияет костюм на что-либо, поэтому... Хотя написано, что такое носят почти все солдаты и часовые страны. В принципе, может быть, они все-таки принимают меня за часового. Поэтому особо не агрится, когда я рассекаю в этой броне. Ставлю, короче, с собой на всякий случай. Может быть, тут как бы в этом стелс заключается, что просто переодеться надо в стражник. Mayhap this ladder is here for a reason. After you were risen? Да не пойду я по лестнице ни по какой. Вам надо вы идите. Oh dear. What am I to do? Hail, friend. Have you a spare moment? Что надо? I've an eye for people, and my instincts tell me you're of trustworthy ilk. I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week, with no one slated to mind the house in my stead. Fear not, I only ask your name to list as a tenant. You needn't bother yourself with the cleaning, and I don't expect you to stay cooped up in there neither. I'd be much obliged if you'd simply consider my home a waypoint on your travels. Да. Ну, в принципе, зато мне на халяву можно будет там ночевать, как я понимаю, вместо гостиницы, не платить 2000 каждый близкий раз. Sound appealing? Then come on by and have a look-see. I've taken the liberty of marking the location on your map. Весь. Идешь к тебе, подходит незнакомец, такой, бля, я вижу, ты честный человек. Мне надо, чтобы ты меня дома погостил, потусуй там недельку, блядь. Почему мне надо убираться, ничего делать? Просто домом. Будьте периодически. Так.
There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal, a land with which Vermin has no official dealings at present. Let me see. It reads, "True to our word, we offer you the power of the Godsway." Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion. A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. This does not bode well at all. Though the political situation is stable at present, much blood has been spilled between Vermund and its neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this Godsway? I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, might you make for Melv? Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot can we begin to thwart it. And ere it slips my mind, pray, take this. Perchance it will help speed you on your way to Melv. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phasus fellow, but what precisely is their aim? Кольцо накоплений. Максимально переносимый вид. Такая. Это правая, наверное. Это твоя хибара? You've come. Glad to see you, friend. So, what say you? Would you care to live here in my absence? Many thanks, friend. I knew I could count on you. I'll stop by again in a week's time, but till then, farewell. I'm all for camping, but solid walls are a joy that can't be beat. And ours for a full week at no charge. What a steal. Ah, how I've longed to embrace my bedroll. Our adventure continues. Off we go then. Что там дальше по квестам есть? Сдержите слово, посещайте жилище в течение недели. Это где на карте?
Так, это мне куда идти? В прошлый раз чуть-чуть не дошел, получается. Feeling rested, I trust. Как выйти-то отсюда? Lots to do. Have a precious little time. What did I do to deserve this? How is a working site? If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. If I might be so bold as to speak my mind? Different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Now there's a thought. Волчары. И гарпии. We've got them on the run. Да, блять, Let them подвинься. run. We need not waste our strength. Care to feel the wind on your face? Jump up and I'll send you flying. With this, my magics are yours to wield. Я же было подумал, мне хотел пизду дать. Как-то бегал, блять, вокруг меня с этим, с мечом. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. Молодец. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. Well, I'm sure there's still room for improvement. Где ты там, блять? While we may not die in battle, it is a far cry from being invincible. Oh. Stricken with sleep. How troublesome. All this fuss over a moment's in caution. It shan't happen again. Так, сейчас надо прикинуть.
Право. Это будет проще. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. A well-aimed strike, right where it hurts. I have but two words for that performance. Utter perfection. Would that we might always be so in step, eh? You are mighty indeed, Arisen. Let me get that. Am I the first to notice we've all got different vocations? That is most fortuitous. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. О, блядь, циклоп. А, ну, в принципе, зато десяточка. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that room go to waste. Paths to victory are myriad. That strategy never would have occurred to me. Oh well, colour me surprised. Seems we have enraged our foe. Reckless opponent makes me lose breath. Is easily done. Ah, now there's a foe I'd have a spell in my team. Да ты специально, сука, пригибаешься. Could I trouble you to assist me? If we're to have any hope of victory, we must deploy every tool and tactic at our disposal. Ah yes, now I see. Come, let me grant you wings. Moment of victory is at hand. Let us finish this. 'Tis easily done. It's done. Thank you, Arisen. I am overjoyed to have completed the task my master set for me. Not a bad idea.
I'd wager there's aught to be found here. Let us ponder how best to proceed. Воскресать нас. С кем там пиздить? А, бандиты. Ай, блять. Feast your eyes on this! Consider me your bulwark. Давайте бить. Всем пятюню, блять. А да ты с... This spell will empower you with elemental magic. It is our first time here. Be vigilant. We do not yet know what to expect. We ought not to let caution halt our progress, nor curiosity derail it. Вон там пи... А. Раз. Everyone has their own reasons for doing battle, but knowing that doesn't make it any easier to join the fray. It is as you say. Сейчас. Да уйди ты, не вижу нихуя. I dare say, we have risen to the defeat of this lot without us. Huzzah! Done it! Go on, run! I enjoy the chase. Watch your footing, Master. Losing your balance on an incline this sharp could be perilous. We may have underestimated this foe. Time to heal up. Hold just a moment. Stop! You'll not get past me! Stop! That battle took more out of me than I would have liked. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune will not... We should be able to move this boulder with our combined might. I say we give it a push and see what happens. 'Tis our first time here. Be vigilant. We do not yet know what to expect. We ought not to let caution halt our progress, nor curiosity derail it. I say we give it a push and see what happens. 'Tis our first time here. Be vigilant. We do not yet know what to expect. We ought not to let caution halt our progress, nor curiosity derail it.
Валун, где валун, блядь? I'll get that. This is my first time clapping eyes on such an item. I expect my own master has yet to even discover it. Там проход, там It's about time we pressed on, wouldn't you say, снизу. Master? А здесь просто сундук. Делаешь, блядь. I've got a good feeling about this one. Бать. А, она валун, что ли, расхерачила? Так, это надо переложить. Спиздец. Ёбаный рот. Сейчас, пару минут, продолжим. Так, продолжим. Tis overly narrow here, and ill-suited to combat. Let us conclude our business and be quit of this place. There is naught to be gained from lingering. Здесь можно выбраться?
Ладно. Что это грифон пролетит? Ingredients are plentiful hereabouts. Судя по тени, по I крайней say we мере. collect as much as we can carry. Так, куда мне там идти-то? Потом направо. Кто? We've got choppers. Blame it, it's weakness. Блять, он мне пятюню хотел дать. Ну на, ну дай ему 5, ну. Это, блядь. ПМщик. Здравствуйте. Циклоп? Ага, вон. А пойдем на мост. Проверить надо кое-что. Сюда. Little does our foe realize how narrowly they escaped death's touch. Tis as you say. With this, my Иди сюда, давай. Во. Работает. our foe stumbles. One more push. Bring it down. Блять, еще ебальником об стенку ударился. По-моему, там моих пешек пиздит, пока я здесь развлекался с клопом. Так. Теперь как бы мне туда спуститься? А, пешку ко мне телепортировала. I am saved. Thank you, Arisen. One of us has been drenched. Они там потерялись. А, все, они телепортировались. Так, теперь... Она просто по этой дороге. A good place to put our feet up, if we've a tent with us. There's no reason to rush into our bedrolls. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Да. Где? Где? Да-да-да, давай. Ah, yes. I know where we need to go.
Very well. О, I'll прикольно. guide you there directly. А, спрашивает, We have been given a destination. нужно Shall ли we тебя venture проводить. Ты говоришь проводить, и она ведет тебя. А сейчас подожди, только я выдыхаюсь. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different А, по-моему, creations. сама заблудилась. Давай. А ты... Ну. Сюда, хорошо. Я спустился. Дальше я поднялся. Давай. Веди. Right, just follow me. Давай, давай. The creature's corpse will serve us well. Be sure to aim А, true. вот сундук. Here Реально. at last. The find of the century, I dare say. 2000. То есть... I wonder whether my master from beyond the rift managed to find this brute. Это Минотавр, has что ли? temper. A reckless opponent makes for easy prey. Ебать. Здравствуйте. Lord save our best will do. Right. What are you doing? I could not help but laugh. Где он? First and foremost, we want to knock it off balance. It will prove a much easier target when lying prone. I'd not dare attempt such a feat alone, but together, I think we can manage it. А, вон он. Miscalculated. Hang in there. Help will surely come. Давай ты, господи. Thank you, Master. I only hope I did not disappoint. If we mastered that attack, we would be invincible. А вы еще не убили его, блядь. What manner of foe is this? I've never seen the like. Leave it open. Focus your attacks. Moment of victory is at hand. Let us finish this. It is easily done. Dare to feel the wind on your face? Jump up, and I'll send you flying. Охотничий лук слабее.
Там шляпа какая-то. Шляпа... А, ну она такая штука без апгрейдов. Ясно. Так, как удачно, что здесь лагерь как раз. Блять. Отсюда теперь выбраться. The sun's light has grown dim. Ears pricked. 'Twill be difficult to pinpoint distant foes by sight alone. А ты, сука, I've got блять. you. Use this chance to recover. Говна кусок. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. Oh, I'm all for swapping stories, but perhaps another night? I can scarce keep my eyes open. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Ты опять тот же сундук мне сейчас покажешь? Давай. Follow me then, unless you doubt my sense of direction. Это что-то только что развернулось на месте? Даже не знаю. Alas, 'twould seem I've taken on too much. If you've anything edible, I'll gladly offer you. Но. Ты вести меня хотела, давай. We've earned ourselves a pat on the back. No doubt this Действуй, triumph ну. will spur us into the next. Might there be А, вот art over сундук. there? Я понял. We ought to take a closer look. Our road was a long one, but here we are at last. Поближка. Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, don't mind me. These things happen. По-любому не забраться. Надо в обход.
much of an adventure if all we do is make camp. I understand the inclination, Arisen. Camping is one of life's simple pleasures after all. Мы просто пробежали мимо лагеря, блять. Кого шмаляешь? Тут нет никого. Yes, master. Дайте мне, дайте, пожалуйста. Ак, блять. Спрыгнет уже, ну. Или обойди. Спасибо. Чё, то руку подставить, что ли? А, не, ну в принципе до меня достает. Ладно. Хотел было забраться и просто скинуть ее оттуда. Сейчас. And here I was hoping for some great treasure. Now I feel a fool. We'll find a use for it, I'm sure. Блять. Подочинись. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Же где? Где было раньше о нем сказать? Да там был. Ай. Fret not. I'll make the pain go away. Hold on. Stay right there. А я стою. Ладно. Так, это вот как раз после завала дорога получается, да. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Кого? Ощущение, что там кроликов каких-то пиздит. Ой, блядь, а мне на ту сторону, да? Получается... деревня. Да отлагай ты.
А тут что только заложника можно выбрал? Да, тут классы такой. Ну, по умолчанию у тебя выбор из 4 классов. Потом вот еще 2 продвинутых становятся доступны. You there? Are you looking to enter the village? Потом еще можешь там открыть. Там, по-моему, 2 или 3 еще смешанных. There's no business to be had here, that's for sure. That man just now seemed rather on edge. What could he have seen here to inspire such suspicion? Знаю, но он торгаш, поэтому. Best go elsewhere, friend. There's no business to be had here. Слушай, ну ты торгаш. Best go else. There's no business to Ой, be да had. пошел нахуй, короче, сам с собой торгуй тогда. Is that who I think it is? Aye, I reckon so. Ought you need of me? Aught you need of me? Все здесь дружелюбные, блядь. Well met, sir. How might I be of service? Торговец. Давай ты. Fancy a look at my wares? Кинжалы. У меня здесь особо ничего не полезно. Все в меня. Ты признаешь, что ты душный и неприветливый. Вот так вот, да? Ну, в принципе, я вот это признал. Ой. Так. Во-первых, нужно продать... Подожди. А где ранец походный? А, вот он. Тут говно продать. Что значит нет? Нет, не признал? Так, ну я продать каким? Достаточно добрые, отзывчивые. А. А потом просыпаешься? Так. По броне у нас есть. Устойчивость к ударам, устойчивость к сбиванию, ну, башка, по-моему. Вот же тошнило. Не все ж тебе это душить. Я хороший, ты... Еще не знаю. Ручек у тебя нет, я смотрю, да? Так, ну может полулата взять? Они побольше дают.
Это... Вообще ты говорил, что будет хоррор, где обманул. В смысле? Когда я говорил, что будет хоррор? Когда ты это услышал? Do come again. It is most exhilarating to hand over such a sum. Вот не помню, чтоб я говорил, что будет хоррор. Больше скажу, у меня даже нет никакого хоррора на примете. Только Song of Horror, который все еще установлен, кстати. Вчера не было такого. Ты ж... Уж если когда-нибудь нормально выйдет хоррор, я готов посмотреть. Здесь, конечно, бабки. Сейчас сколько я денег въебал. No use clinging to every last coin. А я вот помню все. Ты придумываешь. Помнит он все. Он сам придумал, сам обиделся, называется. My wares? Me? Just going for a stroll. Правда, ты говорил такого. Как я мог сказать, что будет хоррор, если у меня нет никакого хоррора на примете? Что-то... Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? Пересмотри запись, увидишь. Да ты что-то, блядь, там. Там боль. Эту запись пересматривать. FPS. You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place, tucked away on the eastern Пожрать edge поставить, of что-нибудь свариться. Сейчас, подожди. Брать хочу, пиздец. Забыть, что я поставил. А я откуда знаю, ты сказал? Ничего не говорил. Is there all else I can help you with, sir? Это нелогично, поэтому этого не было. Arthur. 'Tis a name unfamiliar to me, I'm afraid. Все. По-моему, лук достать, перестрелять их нахуй. Потом столице сказать, что я там не был. At least no one by that name lives here, so... Все было, ничего не было. Я тоже могу играть в эту игру. As you like, sir. Ты опять соврал? Да, в смысле, блять, я соврал? Ничего не врал. Я сказал, что если и будет когда-нибудь, то не в ближайшее время. Потому что сейчас я в Догму. Как еще могу сказать, блядь, что будет хоррор, если я сказал, что это хуя времени я в Догму проведу. Why not ask him yourself? Вот. You'll find him in the manor atop the on hill.
Так. Здесь есть что-нибудь полезное у вас? Есть вельное мясо. Заебись. А в сундуке у вас что, мадам? 500 золотых. Кому нужна догма? Все хотят хоррор. Мне нужна догма. Ай, блять, откройте. А, нет, а дверь. Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the arisen we serve here. А. Интересно. Там, блять, этот дверка ведет куда-то в пещеры. Раз. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. А. I dare say we could sell this for a fair amount of gold. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far sooner than most. Чё? Ты кто, блять? Пойди. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. Ты любишь сыграть нудные игры? В смысле? If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. Но не во всех же играх должно сразу что-то происходить. 24/7. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. To begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Of course, you are no exception. That you stand here now is proof you were deemed a worthy candidate. Which is to say, you have my approval as the Thiefmeister. Is there aught else you'd care to ask? You're curious what I know of you? Quite a bit. Во всех иначе наступает сон. Naturally, I'm not the Меня не only one. наступает. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out among the rumors we collect. You're the second arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brant against the Queen Regent. In response, she's... Oops, I mustn't say another word. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. I merely strive to maintain neutrality in political matters. Токсик же. Я токсик. Ты постоянно душнишь, что не игра не в то и не в так. И не так. И я еще и токсик. Such is our village code. Кто из нас двоих еще токсик? Is there aught else you care to ask? Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that name. My apologies. Is there aught else you care to ask? Что я пропустил хорошего? Хорошего? Да ничего. А товар был. Все. Aye. Take care then. Eyes follow us wherever we go here. Tis enough to make one jump. ППСа все еще нет. You say that, Где-то but I sense no утерян. hostility. Whatever's going on here, I don't think they mean us any harm.
Так, а чё дальше-то нужно? Эти все возможно. Со всеми говорить, что ли? Давай будем пытаться со всеми говорить. Ты кто? Oh, you've a sharp eye. Suppose I ought not to have underestimated you, Sir Arisen. You wonder how I know? For starters, 'tisn't just me. The entire village recognizes you for what you are, cuz. Not mysterious about it. We've our sources, and that's all I'm saying. На Ведьмака похоже. Кто? Она? But don't worry yourself. I'm actually on your side, in a sense. Can't offer you any help, though. Village code and all that. Still, I suppose I could give you a bit of advice. If I've a hefty wager riding on you, cuz. Don't let me down, eh? All that obscure advice, only to depart with nary a word of explanation. Shall we try doing what she did to us then? А, ты имеешь в виду проследить за ней? Давай имею в виду игру по местности. А, ну да. Я тоже почему-то подумал, что чем-то похоже. Ну и куда ты меня ведешь? Well met, sir. How might I be of service? То же самое есть примерно. Там, блин, как деревня называлась? Вот прям что-то ее мне напомнило. Которая этими с ведьмами сотрудничала, так сказать. If I were to give you some advice, it'd be to try doing to someone else what I just did to you. Know what I mean? I've a hefty wager riding on you, cuz. Я, блядь, за тобой шел. Я думал, ты меня приведешь куда-нибудь в полезное место. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Take it and do with it what you will. Легендарный. Вот. Прикинь, ДД2 на PS в Турции продаю за 9. Ебать. Ой. Хотя на плойке, наверное, FPS хотя бы побольше. Как там, фиксированная 30-ка, как я понимаю. Производительность. 5 кусков это да, это сильно. Особенно вот как бы нам в нынешнем состоянии. Так с подробным описанием особой способности воров, позволяющей изучить клинки пламени. Основная пешка также может выучить этот. Некоторые навыки все-таки вот такими свитками. Ремастер 10 тысяч делюкс. Сильно. Сейчас я пожрать, париться закину.
А турецкие аки вообще еще работают? Потому что я вроде слышал, что их это прикрыть хотят. Хотели. How might I be of service? Oh, I love it. I'll have to remember this place. Если 6500 делюкс, но не купить. Чего не купить? Ну не напрямую, конечно. Есть торговые площадки, где, собственно, я купил. Теперь. Подозрительная пиздец. Она ведет в камень. Dare I presume I've caught your eye? Например, ну, плазеру. Но у тебя единственный акт должен быть русский. Стимовский. Смотрю, ну глянь. Типа я там брал. Там норм. Сука, поразитель. Подозрительная дверка. Круто. Подскажи мне путь добраться до него. Пешечка. Что там с той стороны как-то? То есть нужно туда попасть по другую пещерку. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. Опа. If you must go off on your own, there's naught to be done. А, блять. Шо, блять, фестиваль испытаний. А, и меня еще одного сюда отправили. Типа эту хуйню ты должен пройти сам. Я понял. Летучие... Бляди, отвалите, пожалуйста. Нет. Отвлекся на вас. Говно. Скидь.
Как я должен? Да. Такое ощущение, что двойной прыжок нужен. Двойным прыжком туда просто взлететь. Блять. Так. Да что ж ты, ёб твою мать-то, блять. Да, чуть-чуть. А? Передохли? Смотрел Steam и Xbox PS нет. Хм. Может, казалось, что я видел. Ну, окей. Значит, только бокс. Steam 5300. Да, да, я знаю. Я-то знаю. Раз. We made it after all. Guess that means I win. Oi, you lot best pay up. А, на мне. Ставки на меня сделали. А я что выиграл? До вашего охуительного приключения. Давай поговорим. Стоит, хлопает. Вот хлопаешь, блядь. Thank you, sir. You're the one then? Fine. I'd hoped I'd not be seeing you here. You didn't disappoint, did you? You've done well. 5.9, Seems не, я сказал only 5300. fair I answer any questions weighing on you. Go on. Ask away. Я-то знаю, сколько она в Steam. Сам покупал.
Figures you'd want to know about him. Конечно, не такая кусачая цена, как на плойке. Ordinarily, I wouldn't say a word about one of our jobs. But I suppose I can tell you, the situation being what is. His real name is Dara. He was one of us, once. But he's been exiled. We had no choice, see? After he went off to play the false arisen, we're men and women of shadow. Center stage isn't our place to stand. That's why he was cast out. He'll ne'er be part of our village again. That all you wanted to ask? For all this, Dara was in line to become the next thief, Maester. But he failed. Took a massive injury to the chest during the trial. Он на восставшего. Похож, что ранение в грудь. That's when he went off, saying he used the scar on his chest to pose as the Arisen. And what a scheme that turned out to be, eh? Now he gets to sit pretty on the best seat in the kingdom. Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. Always was careful not to leave behind a shred of evidence. But we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in a lap of luxury after breaking our code. Methinks Да хватит там хлопать уже, ёбаный рот. Here, this should do the trick. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential, but I'll show it to you. Справочник вора. Особые способности воров. Защитить ложный маневр. Чисто на рогу. That all you wanted to ask? What can I say? Not many people bother with this place. Luckily for me, you were different. Knew I was right to bet in favor of the Arisen. Anyway, most visitors get fooled into going up to the manor. We send them packing with a trifle, and if they don't question it, good riddance. Anyone that complacent has got no business being a thief. We only train the rare few who make it here. Some might go so far as to say that the entire village was built around this spot. That all you wanted to ask? Вроде все. Till next time. Скажете? Пожалуйста, ну хватит, блин. Just what I was waiting for. I'm in no mood for a chinwag, thank you. I'll not take that from you. Dear me. Here to ask aught of me, are you? Так, а выход, как я полагаю, будет... Кажется, я уйду, она все равно продолжит хлопать. Я возле сундуков хочу сказать. Хватили. Ну да. I wasn't worried for a moment. Wherever you go, we pawns will always find you, Arisen. I warn you, I'm not easily impressed. Так.
подобрал с штанов. А, ну это чисто на рогу. Владельцу. Так, сейчас я себе пожрать наложу. Oh, that took nary a moment. Now that we're here, what did you have in mind, Arisen? Well met. You are come to Shakir's Inn, a place of respite for the weary traveller. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. Парик купил, клево. Кого-то скальп содрал. Там лук мог шить. You know where to find me. Perhaps you might provide me with some inspiration. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what?
Где там была хибара? What I wouldn't give for a bowl of hot stew. That's not... Бен? Haven't got any fleet. А откуда они знают, что я теперь как бы здесь живу? Добродетель. Меч дали? На дом купить говорят, ну типа мне вот дом дали на присмотр на неделю. Я правильно понимаю? А, да. Да. Так, ну давай. До ночи. You shan't hear me complain about an early repose. Так, и чё в итоге она? Лайк. Задание. Решено. Далее. Что Мегамен, блядь? Циклопа было пойти завалить. I was a tad incautious in my travels this time. A horde of goblins got the better of me, if you can believe it. Tis an odd thing to wake after the sun has fallen. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. Feeling rested, I trust. As a reward for your Majesty's efforts, you have been invited to attend the coronation. 'Twould seem congratulations are in order. You will, of course, require raiment befitting of the occasion. I would ask that your Majesty return once you've procured such attire. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Have you divined aught of the false sovereign, your Majesty? This appears to be a bill calling for the arrest of a man named Dara. But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny resemblance to that of the false sovereign? I see. If your Majesty is certain that the two are one and the same, then I am convinced as well. However, I'm afraid this paper alone does not constitute sufficient proof. Ah, but of course. I surmise your Majesty intends to post the bill and invite suspicion. A clever plan. The Queen Regent will be forced to deny any connection to our new sovereign, yet will be unable to remove the bill from the public eye. Furthermore, 'twill serve as an attestation to Dara's existence, which shall remain an undeniable truth till the man resurfaces. And all the while, the doubts lurking in the hearts of the citizenry will continue to deepen. A clever ploy indeed. I shall attend to this matter personally. I have no doubt that this bill would prove its worth in due course. You have my gratitude, your Majesty.
Hofmeister's a capable sort. I'd wager. This will make life rather difficult for the Queen Regent. Oh, what does this say? It couldn't hurt to take a peek. I find good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. Much obliged. There's naught but misgivings. Townspeople. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. Aught shall change once we have attended the coronation. If your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. Very well. Pray inform me when your preparations are complete. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work to serve the city. There is much we ought to tend to, if we are to... A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Is there aught else you would speak of, Your Majesty?
Do not forget that we work to serve the citizen. Fancy a candle? Fine wares. This looks as What good a should place I as do? any. Arms, arms for the poor. Pray grant those. There are useful ingredients. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. May fortune smile upon you, kind sir. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. May fortune smile upon you, kind... Ah, hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine he would have run away. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search for him? Let us begin by gathering information. Такс. Tis as you say. Все, я пожрал, я доволен. Так. Что надо? This is a place of prayer. Do keep your voice low. На всякий случай. Звуки там очень хорошие. Ах ты, сука. Take this.
'Tis something I found. I wanted you to have it. Чё? Там между собой, что ли? Так, а как он туда мог попасть? А, или там... Может, так же, как в этом деревне был? Снаружи вход. Туда забрел и... Теперь не может выбраться. I'll harvest what I can, should it please you. What? Все любезные. Malcolm. All he's doing of late is picking through rubble. В развалинах? Каких развалинах? В развалинах. А, в этих развалинах. Же. В этих развалинах? Короче, где-то в развалинах есть вход, судя по всему. Туда забрел. That's something. Tell me, I haven't got any leaves. I ought to have enough for a few pinches of spices. I just remembered I had an errand to run. While I'm in town. Да, мать твою. А, вон еще развалина. А, так вот, проход-то. Блять, а как? Не, ну был бы я, наверное, низким ростом, я просто здесь бы про... По крайней мере, в первой догме так работало. Если мы предположим, что я не низкий ростом... Было бы удобно, если пешка могла этот накастовать. Подъем щит, подъем мечом. Подкинуть меня туда. Можешь попробовать? Так, ну-ка. Туда мне надо. What is it, master? You don't look as if you need my help. Ну туда вот. Вот, ну. Видишь? Дырку. Дырку видишь, ну. Так, блядь. Как... Может, на эту хуйню можно как-то забраться. Да. Вот. Туда перепрыгнуть попробую. Ну давай. А еб твою мать-то. Я там ничего не видел.
was close. Они тебя ловят? Прикольно. Прикольный момент. В смысле утраченная основная пешка? Тонул, что ли? А походу это... Поплавать пошла. Зачем? Так, ну предположим. И зачем я сюда? Это здесь никакого кода. Здесь нет. Я пешка-то пошла поплавать. Понятно. Is Malcolm all right? We were supposed to go exploring together, but I overslept and he went without me. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. Oh no, I wasn't meant to tell anyone that. Так, блядь, что за хранилище? Shall we report our results? Кому доложить-то? А, этому доложить. Подожди. Кендрик. Кендрик. И Кендрик. Vaults, you say? By my knowledge, they were sealed off. Ah, but you mention rubble, aye? Then perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. Pray, follow me, and quickly. I believe this is the place to which the children were referring. Look, there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. Ясно. О, масло закончилось. Впервые, блядь. Кстати, долго достаточно фонарик ну да, фонарь работает. I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. Ты с кем? Что они там друг другу передают, блядь? I must confess, naught rattles me quite so much of the unexpected snuffing of my lantern light. You too? Oh, I'm glad I'm not the only one.
Malcolm, thank goodness you are unharmed. You have my eternal gratitude, Sir Arisen. Now I can breathe freely at last. Sir Kendrick? You'll never believe what I've found. It's just up ahead. Books, sir. Books, books, and more books. It's like some sort of secret workshop. Truly, perhaps we ought to take a look. Так, теперь я знаю, по крайней мере, куда законника этого отправлять. We wouldn't want to lose sight of our guide. Сейчас. You are correct. Сначала открыть. О. My magics are at your disposal. Over here. Come look. Heavens above! Isn't it amazing? And I found it. Me. 'Tis quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. 'Tis a veritable treasure trove of wisdom. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? Ну, как минимум с одним мне надо поделиться. Cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. Pray tell me. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. It will be our little secret. Understood? Процентов да, конечно. However, in exchange for your silence, you may come and go as you please. Let's investigate this place's secrets together, eh? Tis quite the collection of tokens. The books ne'er seem to end. Who could have brought them here, I wonder? Так, ну книжки-то... Ладно, а какие-нибудь книжки здесь есть? Ой, здесь свитку, We конечно. shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. We must be ready for anything. Так, ну теперь надо будет законнику сказать про это место. A common reward, frustratingly so. We'll find a use for it, I'm sure.
We ought to keep watch, lest we be set upon from behind. Be sure to keep your wits about you. Hoi! How do you do? Чё? Чё надо? Got any good stories to share? Так, переодеться надо. I don't know what to do. Not within port ever happens here, anyhow. I've been on my feet all day. My legs The hours seem to fly. Hackadullards. Such quietude is a blessing. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? I would appreciate your swift return, Master. A fell unease begins to gnaw at me when you are gone over long. I'd sooner stay out of the battle. So, 'twas not to be. 'Tis no surprise. The magistrate is well renowned for his obstinacy. I'd hasten home, were this not my duty. Or to polish up my gear for tomorrow. Well, have you found some place I might sate my scholarly curiosities? Oh, to think such a place existed. How very curious. Guide me outside, then. If you can deliver me from this pit, I ought to be able to find the rest of the way on my own. А, им походу похуй. Прям мимо него прошли и такие, насрать. Он с камеры вышел. Over damn near enough of wastrels and coos. Все сделаешь, блядь.
Save it, cuz. I'm not interested. Интересно, значит. А, где он там? My apologies for the wait. We grew further apart than I'd anticipated. Our party is Aye, this should be far enough. My thanks. If you truly are Arisen, then I swear to someday repay this debt I owe. Words may be wind, but there's naught else I can offer you at present. Pray visit me if you've the time or inclination. Mayhap the knowledge I've gained reading tomes of Eld could be of some use to you. Так, можно в доме сейчас. До ночи дождаться. А, кстати, переодеться надо. Wished were always night. Where's my coat? What should I do? Not much going on. I'd swear I've not blinked. Tis a ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. Подожди, где, блядь, дом? Else. А, ну он выше. Tis dark out, but we mustn't let that dim our spirits. Shall we check our packs and be off? Так, сейчас надо сдать квест это. Про нацию. Нам ничего другого не даст. И как я понимаю, это достаточно такой важный квест. Раз предупреждали, что типа надо предыдущий закончить. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. It seems Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell. The man's dedication to justice shall doubtless be a great boon to our cause. Mayhap it would be prudent to visit the man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. He might have knowledge that could benefit you on your travels. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? В смысле? I thank you. Pray. Пригодился на будущее. Consider it remuneration for your Majesty's efforts. A resounding success. Камень перемещения. Это пригодится. Так, все сохранится и... Давай, на коронацию. If we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen, all shall change once we have attended the coronation. If your Majesty has any unfinished business to attend to, вроде бы very нет. well. The coronation is to take place on the morrow. We shall depart early in the morn, so your Majesty would do well to get a good night's rest. А то спаться. Я думал, сейчас идти надо в гостиницу.
Точнее, в дом. Master, pray leave this place. My body, it refuses to obey me. There is a voice within my mind. It commands me, sways my very will. Sways your will? Could it be that the gods sway? We must quit this place, Your Majesty. I fear our plans may fall to naught. Let us return to the tavern. Так оставили бы пешку, пошли бы вдвоем. The false sovereign commanded the pawns at the coronation, proving his own power as arisen. According to Regent King Sven, the pretender was wearing some sort of lavish necklace at the time. I imagine this artifact is the godsway mentioned in that letter. Perchance 'tis a tool that grants power akin to that of the true arisen. 'Twould do much to explain the events that we have beheld afore now. Alas, unless we find some way to unmake this godsway's power, proving your majesty's legitimacy shall be difficult indeed. Pray, allow me time to search for a way forward. I shall inform your majesty when I have prepared a plan of action. Never could I have imagined such an outcome. What manner of artifact is this godsway? I suppose 'tis pointless to ponder. Let us await the results of Captain Brandt's investigation. I suppose 'tis so. Так, надо пойти, может, прокачать шмоточки. Come take a look. You'll be glad you did. Что там на лук чешуя ящера? О, рог минотавра, хвост ящера, это тоже есть. Причудливая грива. С этой, наверное, с химеры. Коготь грифона. Этого не... Ломок железа. А, блядь. Always a pleasure. Кого-то не хватает. Блядь, а в заставке она была, и я так подумал, что типа все нормально. Пешка-то выпилилась. Look, Master, a treasure Да chest. We подожди. shall have to find a way to reach it. Можно мне вернуть пешку мою? О, вот она. Всё, пойдем. I've just remembered a curious rumor I overheard once. Seems there's an illness pawns can catch beyond the rift that has devastating consequences for those around. Come take a look. You'll be glad you did. Так, двуручка. О, давай. Рог минотавра тоже.
У тебя ничего не продается? Дикий клуб. Еще должен мощнее, чем мой. Так, пока нет, пока. А двоечку у него не подожди. О, боевой клинок. Блядь, у меня денег. Печально, печально. Подожди. Ну вот, да. Do come again. Надо посмотреть, может он это... Are you in the market for something in particular? Что-нибудь ему продать? Из этого не продать. Always a pleasure. Пойти забрать всякую яшму, прочее вот это вот. Парить ему. Стоять. A crime committed here. Good evening, sir. I trust you fared all right on the road. Давай сначала положим. Так, я походный пока оставлю на всякий случай. Despite the out. Так, теперь. Оникс. Новый глаз. Я, наверное, пока вот это продавать. Вдруг пригодится когда. Книжки впарить на самом деле. Что-то пока не вижу особо смысла. Much obliged. This ladder can take us to new heights. After you, Arisen. Почти допрыгнул. Подожди. What must needs be done? Не хватает. Блять, я не могу проверить скиллы у этого в гильдии. Come take a look. Без стрима проверить. Может без стрима оно убивать меня перестанет. Вчера-то, блять, я как-то заходил. Чал. Скиллы. Что сегодня стало внезапно крашиться. Так. Продать. Сука. Только сказал. Издеваешься? Я надеюсь, где-то был сейф.
Это который? Сегодня 4-й, 5-й? Давай последнее сохранение. Да, это до коронации. И после коронации. Когда этого? Вообще, судя по логике, по-моему, я уже с этим, с камнями. Are you in the market for something in particular? Так, книжки. Как я понимаю, книжки полезны только если ты с дамагой играешь. Собственно, ты можешь халявные спеллы типа использовать. Они бесполезны. Так, купить. Теперь улучшать. Блять, ломки железа нужны. В принципе, он и так к урону неплохо прибавил. It is most exhilarating to hand over. For such a sum. По броне чё? Welcome to pure and quality is what you need if you want to survive. So for А ну шляпа так и осталась. Двенадцать 4. Банер. Денег-то столько взять-то. you check the price, just remember. Many thanks. I appreciate the business. Ценники у вас, конечно, блять, мое почтение. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour? Так, все забагрил. Так, еще положить. Все. Much obliged. Так, что вроде что по квестам есть? Есть планы действий. Тень восставший, вот это интересно. Что это? Свена еще надо найти будет. If memory serves, there is another place we were to visit, not far from here. Shall we head there Веди. now? It would save us having to make the trip again. Давай, давай, веди. Кто меня ведет-то? Каору. О. Давай, ну. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above.
она все, она повела меня. Давай, 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 давай. Твою мать-то. Смущайте пешку, блять, она и так не понимает, куда. What has come over you, Arisen? Come, let me grant you wings. А? Just how full is that pack of yours? Stepping stools need not speak. Блять, ёбаный рот, блять, ты куда ты определись, куда ты бежишь? О! I'd be glad to put my skills to use, should you Давай. have need of them, Master. I expect you'll be wanting my assistance. Весь. Ай, блять. Давай, давай, пойдем за ней. Пойдем, пойдем, пока она, блядь, не запуталась опять. То у нее сейчас кукушка опять съедет. To break the law is to be thrown in jail. As I understand it, the Куда? paper jailer is miserable for all their toil. Then we best keep some coin on hand to ease our potential warders' suffering and make them an ally to our cause. Блять, я думал, она меня по квесту идет, она меня к сундуку привела и сама его залутала. Понимаю. О! Time to hit the sack. Time to be heading. Welcome. Ну давай, ну. Wonder if there's any easy work to be had. Short rest, then on. Time to be heading. Some of us get complacent. Блять. Что тут? Только не говоришь, что ты сюда тоже за каким-то сундуком прибежал. Oh, there's something written here. It couldn't hurt to take a peek. Yeah. О, это я видел. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. I shall do as you say. I'd sooner stay out of that were it possible. I thought you might like this, so I... Pray, do not impede me. Oi there, friend. Care to... All I ask is that you hear my request. What have you got to lose? My thanks, sir. As to the matter at hand, it concerns my ox cart business. I've been holding off service on account of all the monsters on the road, but now I feel prepared to start making trips to Melve again. Only trouble is, there are still monsters about, and I can't help but worry for the safety of the carts. That's where you come in.
See, I've got a letter here from Lady Margit, the Watchhead's wife, to be delivered to one Sir Leonard in Melv. I'd like you to accompany the cart in my stead and see to it that the letter reaches its recipient. What say you, friend? Splendid! I knew I was right to put my faith in you. Now, the carts only depart at certain hours of the day. And I find that time flies when I take a seat at the station to wait. And mind you, don't forget to pay your way before you board. That's standard practice, and I would advise against trying any funny business. Each cart travels with an escort of trained soldiers, see, in case it encounters any monsters out on the road. So anyone thinking of riding for free will have to take the issue up with them. But enough of my lecturing. Just make sure that letter gets to Sir Leonard, then come find me when the job's done. Oh, and I'll pay your fare this time, seeing as you're doing me a favour and all. Come find me when you've delivered that letter. I'll be waiting to hear from you. Right, let's get this delivered. Так, что с расписанием? А, дождаться повозки, все. Понял. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. They can be most convenient. Так, все, я могу забраться. Блять, присядь тоже, господи. Мешаешься. This ox cart's bound for Melv. I'll not take you anywhere till I've had my due. А, простите. Мы поедем, нет? Here's a ladder. Shall we see where it leads? After you, А, Arisen. задремать можно. Great, light your lantern. Блять, нет, только не огр. Leave it to me. I hope you weren't expecting mercy. Что, блять, за пиздец? Gazing skyward. I shall lead the charge. We must spare no effort against this foe, lest we suffer bitter defeat. Ah, yes, now I see. Еще, блять, нихуя. You had best rid yourself of that slime with all due haste. Do you really need my aid? You must try to free yourself. If you would. You see, this is the product of your heedlessness. It's called taking the initiative, I'll have you know. Well then. With this, my magic are yours to wield. Would seem our foe is unbalanced. Let us finish this. Bring the feet down. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Сука, пригнулся, блять. По-моему, там пешки плохо.
only hope I did not disappoint. Да. Не ожидала, конечно, Огра увидеть здесь. That ladder looks promising, but we'll have to drop it down from above. Did anyone else see that? Ort catches the light. Please, We're still in the have fight. mercy. I dread to... А, все, мы приехали. Так, мы приехали. Так, кому здесь надо отдать? Конец. А, вот с часами, наверное, это временное задание. Прогони... Кого прогнать, простите? А что с драконом? Hurry, everyone! Get yourselves to safety! You go with them. I'll fell that thing myself. There you are. You will share my desolation and my hunger. This village is my home. You cannot expect me to Let me your aid. One of us has been doused in slime. Что, блядь, с местными драконами? The beast spits a fell substance. Avoid it at all costs. Careful now! You had best rid yourself of that slime with all due haste. Ай-яй-яй-яй-яй. Very well. Shall we? When enraged, this creature is capable of calamity. The beast is reacting, lashing out when attacked. Might we not use this to our advantage? Very well. If I must. Все, съебался. Да все, он улетел, успокойтесь. Show yourself.
'Twas a lesson in determination. Somehow I knew you'd come. You have my gratitude as well, sir. Ulrika, glad I am to see you unharmed. You must return to the village. Everyone is concerned for you. Forgive me. I'd best go. But I shan't forget this. Thank you. True. Let me be the one to collect it. We're saved. I haven't the words to thank you. I doubt we would have Заглядывать gone умел through it время if от not for you. времени. А? Can't say I've any tidings to share. Так, а кому письмо-то надо? Ленарту. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps. Here at the inn, we also offer I get so few Гостиница, что customers, ли? you see, that I can manage both roles. Do come again. Гостиница. You seem well. Что, это гильдия? Well met, sir. How might I be of service? Always a pleasure. Well, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Еще один камень возрождения. Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. If you've anything edible, I'll gladly lessen your burden. Пожрать. Must you run so fast? I can hardly keep you at... Is that you, Norbert? Oh, fie. Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I'd go and search for him myself, only... I'm not afraid of monsters, but 'twould hardly... So I thought, mayhap you'd go in my place. Please, sir. I worry for my brother. Many thanks. Right. As for where I think he's gone, go into the forest and turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. Ah, this won't work, will it? I could see the route in my mind's eye. But my feet know it better. But my brother and I are the only ones who use that path, to my knowledge. I suppose there's only one thing. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of the Forest of Change. I'll need you to watch over me. Keep me safe. Right. In we go. We have been called upon to render aid. Let us make haste. Блять, ну пойдем. Я вообще другим квестом занимался. Ну ладно, пойдем с тобой. My magic. Wasn't sure we'd А вот survive, Ленард. but here we are. Опять What can I do for you? письмо тебе есть. О. Ah, a letter from Lady Margaret, you say? It is a fair way you've come, then. Thanks. She's a kindly sort, I must say. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Now she's taken to inquiring after my health at the turn of every season. Do we report back now? Так,
Пойдем. Ingredients are plenty. The creature's corpse will serve us well. Strike true, lest the beast flee. We are none of us alike in vocation. 'Tis a tad inconvenient that we can't share equipment. At the end of the day, our vocations are of little import. Mutual trust is what counts. I don't like this place at all. This is a good spot. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. No doubt he caught his breath here before moving on, same as us. A forgotten rift stone we've not discovered lies nearby. 'Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. А нахуя он нужен? Oh, I'm all for swapping stories, but perhaps another night? I can scarce keep my eyes open. No. Follow me. We ought press on, lest aught befall my brother. Давай, давай. Ты пойдешь, нет? It isn't much of an adventure if all we do is make camp. 'Tis well to be prepared, but over-preparation will serve us not. It's a glad thing we rested when we did. Try not to get hit, lest the veteran go to waste. Come, let me crunch you wings! If we mastered that attack, we would be invincible. We must be really down on our luck to get caught out in such a downpour. I count myself fortunate to be washed of the filth of the road. Слушай, я так думаю, дай-ка я, наверное, броню сбагрю. Пусть она пиздец. И это, по сути, насрать. Can anyone hear me? Please, I need help. Волчара. No sense letting the enemy gain the upper hand. Early griffin gets the worm, as they say.
thrill of victory. I could have hoped the field would be ready. Well, I'm sure there's still room. I drew the short stick this time. Hold still. We'll be over in a moment. A fine display of skill. Говнище. Where that came from. I like that. I thought I was done for. Ah, it was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, I... Thanks, Ian. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come sooner. From where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. Ah, you'll hear no complaints from me. Let's be off then. Let us proceed with caution. Keeping an eye on our charge at all times. Чё, обратно что ли теперь? А сопроводите, ёб твою мать. Сопроводите обратно. Пойдем. Come to think of it, the private quarters of one Arisen I served had many a visitor, and rarely the same one. I'll be sure to keep that in mind. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Не, ахуй. Goodness. We're higher up than I thought. 'Twould be quite painful, were we to fall. No room for carelessness. О, грифон летает. You watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, Крыса летающая. these things happen. Зачем ты? Are Зачем? you certain you're happy to have me along? Кто, блять? Back at last. That was an ordeal. Aye, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. Oh, good on you. Just take care, all right? You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely of late. And I was right. Mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pockets.
But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets. We managed to save Norwood. Perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself sooner. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Never again will I let fear stop me from doing what I know to be right. Sir Ian was rather hard on himself, methinks. He saved his brother just as much as we did. Сейчас пару минут. Продолжим. Так, продолжим. О, кстати, что у меня тут джойстиком? Сколько? 11%.
Есть еще что-нибудь полезное, полезное? Good day to you. Драконы здесь, конечно, прикольные. I'm in your debt, sir. And not just you helped me learn a valuable lesson today. Well met, sir. I'll take any chance not to think on my troubles. Time to heading home. Hoy! An odd fellow went into Ulrika's house just now. Might have been a noble. He had a nasty look about him. Ульрики. Дом. За дома. Это по прямой получается, что ли? Тут. 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? After you, Arisen. Ever since the reign of Rathace, the founder of Vermund, the village of Malv has played an indispensable role in the defense of our kingdom against the dragon. Yet twice now has the dragon set upon this village, inflicting numerous casualties before being allowed to flee. The fault here lies with you, Ser Ulrika. You have failed in your duty as acting chief. With all due respect, Sir Martin, our village has dispatched many of its young hands to the northern stronghold since its completion. Was it not the former consul who decreed that the stronghold should serve to defend the kingdom, with Malv offering aid only where needed? Yet the stronghold has remained entirely silent to our plight. How can you say that the fault is ours to bear? I know of no such agreement. At the very least, Queen Regent Disa has mentioned naught of the kind. Сейчас. But I'm quite sure the consul... You would dare misrepresent the words of the dead? Or do you mean to imply that the Queen Regent has spoken falsely? If so, then Melv's problems run far deeper than I had thought. 'Tis not indolence that has taken root here, but treason! What? I intended nothing of the sort. Pray, let us... Save your honeyed words, traitor! I must inform the Queen Regent of this development. Давай Мартин пропадет день по дороге. You came to see me? Forgive me, I've much to ponder. Still, how would you like to stay the night? I've yet to repay you for aught you've done for me. A small show of hospitality is surely the least I can do. 'Twas by your godly efforts that Malv escaped the worst of the dragon's assault. The people of this village are more precious to me than life itself. To lose them would have been the end of me. You have my earnest gratitude, friend. I wanted to tell you that, if naught else. Now, 'tis time we slept. There is much to be done for the village, and I shan't manage it without a good night's sleep. Так, неделя без скитаний... подошла к концу. Такое. Where is Ulrika?
The Queen Regent has declared that Ulrika be apprehended as a traitor to the kingdom. All who seek to abet her will be tried in turn. Bring her before me at once. Ох, Мартин. Ulrika is gone. What? She stole away in the dead of night. Ask around. Several witnesses can confirm it. I cannot say why for certain, but I imagine she took your words to heart, Overseer. Realizing her plans for rebellion had been found out, she chose to abandon the village, for our sake. You would have me believe that Ulrika was acting alone? That the rest of the villagers harbor no rebellious intent? Aye, that's the long and short of it. Very well. I shall take you at your word, sir. However, the absence of a leader will sow naught but chaos. For the time being, your village will be in our hands. If 'tis as you say, I do not expect there will be any objections. Ну, или можно сделать из него ежика. Ah, there you are. There's aught I would ask of you. It concerns Ulrika. You've heard she fled the village, aye? Though that is the case, you would never truly abandon it. She left the village that she might fulfill her charge, protecting Vermont against the dragon. But as for where she went, I do not know. 'Twould be unwise for me to go looking for her, lest I draw the eyes of the Overseer's troops. However, should you happen to find her, would you tell me where she is hiding? I can only pray that she does not fall into the Queen Regent's clutches. Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. Так, вернуться с вестями, поговорить с Милдред. А есть на карте метка, куда она ушла? Значит, надо как-то случайно на нее напороться. Ну ладно, так или иначе мне нужно обратно в столицу. Oh, that took nary a moment. Now that we're here, what did you have in mind, Arisen? Well then, son, how might I be of service? What should I do? Really is fun. Так, надо тебе сдать квест. You've returned. How did you fare on the journey to Melve? Splendid! You've been an immense help, I must say. The cart reached its destination safe and sound, and from the tell of it, you even rid the road of a few monsters. You've certainly earned a reward, my friend. Here you are. Ox carts seem a convenient choice for longer journey. Брюки рудокопа. Что у нас? Вот такое. Так, теперь дом, милый дом. Надо пойти No harm сдать. in making use of them as needed, master. Tis as you say. В этом, конечно, не каждый день тусовался в этом доме. Но, наверное, должно этого хватить. Что там 2 или 3 раза ночевал. Good tidings, friend. How have you been keeping? As for me, I made the most of my week-long sojourn. One might even say I enjoyed myself overmuch. You see, I grew so fond of the destination my feet carried me off to, methinks I should like to live there.
And that's when I thought, mayhap you've grown just as fond of this dwelling. Fond enough to purchase it from me? Ну и за сколько ты продаешь свою хибару? Не то чтобы денег-то I много. can't just give it to you, mind. I've my relocation costs to consider, but I'd sell it to you cheap as I can afford. Очень скромная. Well, Какая? friend, what say you? Если 10 тысяч, то в принципе норм. 20, ебать. Скромно у тебя. Sorry I am to hear it. 20 кусков. 'Tis the dream of many. Так, но мне нужно еще 5 кусков. Why, you there? Да ёб твою Your мать. presence is requested at the tavern this evening. Да я Who's the one знаю. requesting? I didn't ask. 'Tis none of my concern. The fellow said aught about the usual place. Так, а что-нибудь еще по квестам? Almost nodded off for a moment there. Квестам мне интересно, что делать. Попробовать что-нибудь продать. А что продать? Что продавать? Gather round. Treat your ears to a tale by... This ladder can take us to new heights. Perhaps new discoveries await us above. Полагаешь? А, сейчас, подожди. В принципе, попробовать. Интересно, если ей вот так вот сказать, она сделает? А? Да, в принципе, залететь там по крыше можно проскочить. А. Итак. Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. Ну вот это... There was no time for shock and dismay as answer my riddle. Да ты... To respond meant certain doom. But in Ты, the блядь, если орёшь, давай поговорим. he'd doubtless be consumed. Aye, got some coin to spare your humble storyteller? Much appreciated. What did you think of that story? 'Twas well told and all, but not particularly exciting, eh? I mean, it's the sort of thing you hear bandied about the tavern every other night, isn't it? I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his ways. Haven't learned much, that's for sure. And by the look of it, he doesn't appear to be making much for his efforts, neither. So where's all his coin coming from, then? Makes a man wonder, it does. Проследите за нищим. We meet again. Truth О. be told, I was hoping we might. Дай мне 5000. Would you care to stay? 6 тысяч talk a лучше. moment? I'm glad. Sit down, won't you? I'm rather fond of this place. I ne'er imagined a city could be like this. So full of excitement, so alive. And how could I have? In all my life, I've hardly left the palace. My mother is quite strict. You understand. Oft did I long for a taste of normal life. Even aught as simple as going shopping for myself. My mother has always procured the things I covet for me, so to pick out an item and obtain it with my own hands held a certain appeal. Which reminds me, I owe you a debt. I fear I cannot repay the full sum all at once. I have rather little in the way of spending money. Pray, take this for now,
You'll have more when next we meet. My apologies, friend, but I'd best be going. I mustn't let Mother find out I left the palace. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. Till then, farewell. 200 золотых. Да. Might as well take a look while you're here, eh? Так, попытка номер 2, блин. Так, а где сундук? А, здесь не сундук, здесь просто мне говорили, что лестница. Блять, которая ведет к сундуку, который я уже открыл. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Какого уровня у меня пешки? 14. 14. Может от пешек избавиться, поменять на других, посмотреть там задания у кого-нибудь какие-нибудь. Может у кого-то что-то себе дом сразу прикупил. Так, где там они? Вот ковру. I've a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new Чтоб тебе дать на память, на тебе... А, подожди, у меня где-то вроде букет был. Букет отдать. Разница у меня... Я походу в этом. На складе. А, он, короче, типа пилюля. I'm only glad to have proven my worth. Так, и ты. Master, idle chatter shan't do our cause any good. Тебе он противоядие забирай. Слушайте, лайк. It was a fine journey we shared. Wherever your travels take you, I pray you go in health. Вор и маг. Давай без знания. Там, в принципе, и так по уровню будет. Никакое знание квестов. Пламя, близость огня, улучшенный оберег, серебряный тоник. Кстати, неплохо. Я правильно помню. Так, это пламя, близость огня, это баф. А, все, проблевалось. Удалить циклопа. 811. If ever you've need of an ear to listen, you have but to ask. Теперь меня Роган. Рога. Блять, одни маги.
Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on your map. Скромный походный ранец. Кто мне нужен был? Есть кто-нибудь с более полезным квестом? Twill be a joy to serve one so gallant. Следовательно, если надо мне за руду, серьезно. Pleased to make your acquaintance. С фарша. Twill be a joy to serve one so gallant. Давай тебя. I hope I can count on you in a scrape. Конечно, нормальных заданий у вас нет, но... Хотя бы по уровню вас нанять. I've just remembered a curious rumor I overheard once. Seems there's an ill... А ну-ка, подожди. А вот если сейчас задание это поставить... Pawns can catch beyond the rift that has devastating consequences for those around them. Worse still, the pawn never knows they're sick. They just become restless and flippant and won't heed the Arisen. Well met. You are come to Shakir's. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the full. Нужно что-то брать. Брать и продать. Может, букеты эти? Давай лук. Еще продам. Это продам. Almost hospitality in all Vernworth. Much obliged. Well met, sir. Fancy a look at my wares? This really is fine craftsmanship. Are you in the market for something in particular? Так. О, лучиська. Сейчас дом прикуплю. Чем я... А есть здесь байбек? Always a pleasure. Подожди, у меня, по-моему, вообще 2 набора должно было быть. Oh, Пафосной одежды. Let's hope there's aught worth our coin next time. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... О, вот он. Foremost hospitality in all Vernworth. You know where to find me. Так. Там надо... А, это пешка мне отметила. Карте, где ресурсы. Карта большая. Вас кусков она хотела за дом.
I'd fain sell you this home of mine, if you'd be willing to buy it. Only, don't ask me to lower the price any further. 'Tis as generous as I can make it. Ну, в принципе, справедливо. Целую хибару за 20 кусков. На, забирай. Much obliged, friend. I hope you're as pleased with our deal as I am. This little dwelling's all yours now. Suppose I'd best be off. I've my own home to get to. I hope you'll be happy here, friend. Farewell. А сундук здесь. Вот это что ли? Хранилище, да? Да. Отлично. Так, надо ночи дождаться и пойти с этим поболтать. I have no issue falling asleep, even at this. О. Фишку опять кто-то нанимал. Что там? Так, 1 лайк. Задание не завершено. Сплить. I served one master who had every pawn change vocation upon a whim. It was a bit befuddling, but each to their own. Open your eyes, everyone. 'Tis dark out, but our day begins. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. So the acting chief of Melve was blamed. I suspect this is some ploy of the Queen Regent and her ilk to lay claim to the village territory. However, I've heard no report of her capture as of yet. It may well be that she is safe. Perchance, she has fled somewhere outside of Deesa's reach. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Regarding the matter of the Godsway, I fear there is naught to be done, save for Your Majesty to venture to Batal, where you might uncover the false sovereign's secrets directly. The sigil upon that letter from some days past bore the crest of the Batali Palace. Surely there's aught to be found therein. Yet official dealings twixt Batal and Vermund are suspended. Passing through their fortress will prove a difficult task. With such hindrances in mind, I thought to prepare this. Pray, take it. Few may pass through Batal's fortress, save Beastren merchants. With some coin, I was able to convince one such merchant to grant us that entry permit. It ought guaranteed passage through the border checkpoint, but alas, 'tis intended for a Beastren. You shall have to act the part, but as to how that should be done, I'm shamed to say I do not know. 'Twill depend upon Your Majesty's ingenuity. Кристалл возврата. А, это этот. Порт-кристалл. Тут сюда мне теперь нужно пройти. А путь, конечно, мягко говоря, не близкий.
Потому что я продолжил на задание, этот квест прекратился. И этот тоже. 3 квеста обломался. I overheard some Что ж of the поделать? soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important... You the Arisen? А ёб I've твою been мать. looking for you. Что тебе надо? Sven wants to meet with you. Says he'll be waiting in his quarters. Свен ждет в своих покоях. Только маленькая проблема. Если меня заметут, There's a ladder here. After you, Arisen. да хватит там лутаться. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? I would appreciate your swift return, Master. Они набрали A fell unease begins to gnaw at me when you are солнцесвета, gone over long. и они мне предъявляют, что я лутаюсь и нагружаю их. Понимаю. Так, ну я единственный маршрут знаю, как туда попасть. Все, сохраниться надо. Свен, блять, надеюсь, у тебя что-нибудь полезное есть. Не просто так меня сюда позвал. Что? Здесь не подняться. Здесь на выход. Сейф видел. Радует. Сколько помню, там по левую руку их по покое. Это, по-моему. Ну и где ты, блядь? Это гостевые покои. А где покои этого? Блядь. По-моему, его должно быть. Еще какие-то две комнаты. Закрыто.
Полек к регенше завалиться на огонек. Королевские покои. Чё не буду. Вот еще комната. Наконец-то, мать I твою. heard from Captain Brandt that you plan to make for Batal in order to continue your investigation. As for me, I've been looking into my mother's movements since last we met, and I happen upon this. 'Tis a letter she discarded, only half written. It seems to be addressed to someone called Phaesus. I passed an eye over it, though I failed to grasp its meaning, or what compelled her to throw it away. Here, I thought it best that you have it. Mayhap you could glean aught from it that I could not. And if you do, would you be so kind as to share it with me? That is, only if you've the time to spare. Все, блять, мутные какие-то. I am in no position to make demands, of course. Блять. Очередной набор придворного. Какой у меня уже третий? Так, что ты мне там выдал за письмо? Как его смотреть-то? А, может быть, этому, кстати, надо доставить. В таверну. Что он что скажет? Через окно. Окно закрыто. Какую крысу? Не меня найти? Я вроде. Съебываем. A new performance requires new raiment, methinks. Dare say I forget all my troubles. When does my watch end? Clean forgotten. Something smells divine. I'm near enough. Such quietude is a blessing.
someone to aught about this? Что тебе надо, что? Что ты ругаешься? Beg pardon, sir, but might I have a moment of your time? I've a proposal to make, and methinks you'll want to hear it. See, a friend of mine has an empty house, but no use for it. And I see you round the inn rather often. Understand me? Ты хочешь мне продать еще один дом? Come free, mind, but the price is a fair one, and you'd have a place to call your own. What say you? Сколько, блядь? Well, you needn't decide this very moment. Come speak with me again once your mind's set. А дом-то хотя бы можно посмотреть? Quite the predicament. 200 штук за дом. А вот это, наверное, раз он на нем стоит. Факт. Quite the predicament. А нахера мне в одном городе два дома? Стоит. Это не таверна. Это не таверна. О. You have my fullest confidence. Do not forget that we work to serve the citizenry. Короче, с этим письмом, походу, мне уже надо будет в другом городе разбираться. Но здесь я больше ничего с ним сделать не могу. Так, на выход тогда. Там лагерь найду. Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Вот они душные. Вот этот сундук как достать? What could yon chest be hiding? I must know. А. Not all chests contain treasure, you know. Домой там клюнь. Спиздил у них картоху. Там сундук. В карте я увижу, а вот физически. Ладно, хер. Cast your gaze at the tall peaks yonder. Never mind the mountains. I'd sooner be spared a mindless trek uphill. Слушай, сколько бежать? Это куда-то вон туда, судя по всему. Weather this pleasant makes me want to kip somewhere with a nice breeze. One would think we are on our way to a picnic to hear you talk. You have my support. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements.
It's thrilling. I did not know I could feel so alive. Scope. The monsters left us a parting gift. I'll see it safely into my pack, don't you worry. Блять, огр. Might there be aught over there? Let us ponder how best to proceed. I shan't let them pass. Нихуя не вижу. Well done. This brute has quite the temper. Reckless opponent makes for easy prey. А то, что у меня женская пачка, вообще, наверное, не помогает. А тебе вхалебало, блядь. I could look upon this sky for all eternity, if 'twasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you're like to stumble ere long. Этот человек. Там, конечно, призраки. Гоблины. As you wish, I shall return directly. Care to feel the wind on your face? Jump up and I'll send you flying. I grant you roaring flame. Hold still. It'll be over in a moment. Ах ты, блять, еще и эти здесь. We've earned ourselves a pat on the back. No doubt. Так-то уже утро наступило, смысла нет здесь ночевать. Похиль. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. А, все уже.
Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Ай, хуй с ним. Shall I lead the way? Не надо. Сундук. Где? Times must be tedious if you've resorted to challenging beasts to bouts. Forgive me. Наверху. I could not help but laugh. If I might be so bold as to speak my mind, look how many women we count among our number. And I've no objections. Master, goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Let my magics grant you an elemental boon. Ах ты ж. Сучара. На всякий случай. По этот кем. Фонарь жечь. I can't wait to find out what's inside. You're well fond of picking things up, aren't you? Телефон. I shan't allow any further harm to you. Tremendous work! Indeed. 'Twas enough to make one pity our foe. Здорово, здорово. Бесится чем там что-то собака. Склоп. Decisions. Или We огр. decide based on our experience or trust to our instincts. This brute has a ghastly habit of jumping at women the moment it spies them. Such single-mindedness makes our enemy predictable, but not necessarily easier to counter. Come, let me grant you wings. А вот там спиздил. I grant you Fire's Blade. Use it well. Oh, we've got the beast reeling. If we keep this up, we'll knock its feet right out from under it. Moment of victory is at hand. Let us finish this. Веся. Curative ought to do.
Куда, блядь, пошел? Куда ты пешку понес? Seems our timing. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Очень интересно. Так, мне надо бы скинуть что-нибудь. Надо, кстати, жуков искать. Я на жуков совсем забил. Забыл про них, если честно. Стал прямо весь. Собака. Come to think of it, in the end, we never did attend the coronation. I hope never to experience the like of that sensation again. We've got goblins! Yeah. Твою мать, это что? I will protect you. Драконит, что ли? А можно сохранить? Чисто проверить. Блять. Здравствуйте. Я сомневаюсь, что ты именно этого момента ожидала. Мать. Как он бреет хп, это ж просто пиздец. Ну все, приехали. Ну, явно я еще для драконидов как-то слабоват. Огры циклопы. Вот это сейчас пока по мне. До Тавра можно. Если Грифон меня практически может в ноль разобрать. То мне на драконов лезть. Как мимо него-то пройти? А. В принципе, можно и так. Пять. А мне по это пройти. Или дракон, давай.
Давай, ты не будешь агриться. Не-не-не. Я пас. Я, конечно, очень рад, что вы здесь. As you wish. I shall return directly. Пешки, мать вашу. Веди хуй на него. Дракона не хватало пиздить. Так, раз, два, три, все. Ну, прикольный эффект. Сердцебиение, блядь. Когда драконида видишь. Hold, sir. I'd rethink pressing onward if I were you. The village is crawling with saurians. И? Forgive me. I didn't mean to startle you. I used to call this place home, you see, in times more peaceful. You're the Arisen, are you? Well, that's something. We were hoping to reclaim our village, but it doesn't seem we'll have much luck. We fled when the dragon attacked some days past, thinking we'd return once the baleful thing was gone. Easier said than done, clearly. In our absence, a bask of saurians have made our homes their own. What are we to do? The guards not like to send soldiers all the way out here. Ah, but mayhap they needn't at all. You are the Arisen, aye? Could we trouble you to aid us in our hour of need? Please, sir, do something, anything about the saurians infesting our village. Вот он там пешки ходит на заднем плане, блин. Могли бы их попросить. Bask of saurians has made its nest within the village, but not for long, if we have any say in the Жук. matter. Жук. Careful now. Знаете, кто что лутает? Я жуков лутаю, они там, блядь, картоху пиздят. I will protect you. Ебать, улетел Let my куда-то. magics grant you an elemental boon. Оу. The Arisen has been drenched. С ноги отпизжу. Don't we have a report to make, Master? А, все что ли? Я думал, здесь, бля, сейчас будет Is the deed done, good Arisen? 20 Oh, ящеров. thank you. Thank you. We shall all be able to return to our homes at last. I can hardly wait to bring these tidings to the other villagers. I dare say we'll have this place livable again ere long. I cannot thank you enough. Long will you be known as a friend to our village. If you happen to pass by, do come visit us, won't you? I should like for you to see this place as 'twas afore the dragon's attack. For your sake, as well as ours, we'll do our utmost to see the village restored. A fine job by our merry band. What say we visit again anon to see how the village fares in the aftermath? You have my support. Собственно, почему бы и нет? А что там на карте? А. Это то место, где логово было. Вот я бы сюда порткамень его поставил. Примерно
секундочку. Чисто на будущее. Так. Понять, подожди, где вообще? Назад. О! I regret to say I've little knowledge of Batar. А, так вот где тебя можно было найти. Go where'er your quest calls you. Я твой квест проебал. If I might be so bold as to speak my mind? Да-да-да, слишком много девушек в пати, да. Да, я понимаю, да. Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have Ладно. Опять душить будет. Так. Апорт кристалл. Now, no matter how far we stray, we'll be able to return here in a flash with the use of a ferry stone. There's ought to be found there. Can you not see it? We ought to take no sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. I grant you fire's blade. Use it well. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Huzzah! What a team we make, Citizen! Так. Как я понимаю, вот по этой дороге сюда и на мост. О, циклоп. Здорово, блядь. Шумяк тебе в таблище. Блядь, несется, несется. Оп, побыстрее встать. Да что ты, господи, потерялся, бедный, что ли? Forgive me, but there's another matter I've been That- thirsting to speak of. Namely, is your pack not overburdensome? You carry so much. I worry for your poor spine. It certainly isn't easy work, but I am proud to be counted upon. Prepare yourself! Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Мне нравится, что здесь больше монстров, чем в оригинале. В плане чаще попадаются. Не бись, пожалуйста. I got hold of the enemy! Aptly said. No. It is one of the targets А, of my own я master. бись ты, господи. I should like to see it done if no objections. Would you lend me a hand? Focus. A moment of indecision may spill our doom. No call here. Все что ли? This bow was marked to be felled by my master from beyond the river. Now I can report a successful hunt. Aptly said.
говно. Надо будет торгашу. Решим это забагрить. Где? Кто? Блять, кого вы увидели? Нет никого. Gathering materials makes for dull work indeed. Choppers, Master! Blame is its weakness! I shan't allow any further harm to come to you. Stupid bullshit. Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Let us Почему бы endeavour нет? to keep up, though we are less fleet of foot. Да ты, сучара, блять. Выкинь его нахуй. You weren't expecting mercy. Подожди, подожди. Сюда. Сейчас, блять. Guard all you want. Won't make a difference. Пошел ты нахуй. You see? Поплавай. The paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. Unbelievable. We'll never get anywhere if all we do is rest. It is enough to make camp only when the need arises. Же торгаш? А, это пешка-то, скорее всего. Блин, вообще лагерь нужен. Is everyone enjoying themselves? I certainly am. I'd be glad to commiserate with anyone who's willing to share their blunders. Автомат что-то без я. Бордель находил, если что. Жалко, не показывает, когда это сообщение было. Oh, I'm all for swapping stories, but perhaps another night? I can scarce keep my eyes open.
I'll carefully Gosh. conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Ты такой молодец, но я сам лучник. Нахуй мне пешка лучник. Больше лучников нужно в пачке. Так. Обход, по-моему, судя по тому, что... Всю вот эту вот. I will protect you. Let my magics grant you an elemental wound. Let me grant you wings! Perhaps this will seem of little consequence, but The pain I experienced at the coronation was beyond imagining. what baleful art could grant one other than the Arisen control over pawns? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Да ты... Блять, гаденыш. Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. My curative magics are at your disposal. Wait right there. I grant you fire's flame. Use it well. Красиво тут у вас, блять. Еще всякие побочные есть. Подъем. Здесь полную карту открывать. Сов потребует. Let us see what you're made of!
You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Да, блять, что? О. The beasts are said to fixate utterly on women, such that they will chase them blindly. It is a tendency we might exploit, though to do so would be to court danger. Сучара, блять. I shan't let it pop. This brute has quite the temper. Might we not use their rage to our advantage? I must. Не попал. Hold still. You'll be over in a moment. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Though we may not die in battle, How would seem our foe has lost their lip. Ha! They don't stand a chance against us now. Strike fast and true, and our quarry shall fall. care to feel the wind on your face? Jump up and I'll send you flying. I did it already! By the whole of the creature! Bad idea. Полежи, блять, подумай. О, там максимальный вес дали. Повышение. Look there. I espy another stack. Сколько? Так. What say we mark it in our minds as a place of interest? Сейчас. Проверить стик. О. Хера, уже почти час ночи. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well, well, that's quite a discovery. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Подожди, да. This is for you, Master. I Aw. thought it might come in useful. Там. Солнцесвет. Ладно. Ступизда. Так. Понятно. Would not be unwelcome for an ally to appear for once. If battle cannot be avoided, 'tis fight or die.
failed, Master. What I say, the Arisen defeated this lot without us. A resounding success. I grant you roaring flame. It is no more or less than what one might have expected. We'll find a use for it, I'm sure. Так, подожди. В принципе, можно теперь все равно потом направо уходить. Did anyone else see that? Aught catches the light. Let us ponder how best to proceed. Блять. Да. А, это, господи, бык. Oxen are to be found here, of all places. Such beasts are a fair source of meat when rations are lacking. В смысле, я не буду их трогать. I've got a good feeling about this one. Что, пещера? Проход. По-моему, как раз он мне. I will protect you. You are mighty indeed, Arisen. You're well fond of picking things up, aren't you? Hoping I can find myself an easy mark. Come, let me grant you wings. Let my magics grant you an elemental boon. Good work. We prevailed by the skin of our teeth. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Так, сейчас, по-моему, налево нужно по карте. А нет, дальше. Дальше. О, город. И маленький, причем.
А, это пограничный все. Say, you wouldn't happen to have seen a pretty stone lying about, would you? One befitting the name the Jadeite Orb. It was stolen from me while I was delivering it, and if Master Everard should find out, he'd wring my neck. 'Tis no exaggeration. He's had people killed afore, more than a few at that. To be quite truthful, I'd intended to sell off the Jadeite Orb and quit this place for good. Working under a man such as him, I'd only get chewed up till he decided to spit me out. That, unless you were to find it for me. Would you, sir? Oh, pray do a poor man a kindness. The Jadeite Orb could be anywhere now. Perchance we ought to speak with someone who has experience in banditry? Have you some business with me? Go on, speak. What am I supposed to do? Shame there aren't as many folk spinning tall tales in the Tavern of... I rather enjoyed hearing the one about the Gigantus. 'Tis said to descend in times of conflict, scattering friend and foe alike, and leaving only death and ruin in it. Sounds like the last thing we need, doesn't it? Have you come from Vernworth? How are things there? The ancient battleground to the north is overrun with hordes of fell beasts, and so little are survivors anticipated that you'll find not even a checkpoint here. In times past, 'twas safe enough a night, when the monsters sleep, but no longer. Since a few days past, skeletons and phantoms have made this their nightly battleground. 'Tis nigh impassable now. It could be that aught's befallen the cenotaph. I'd heard the spirits had calmed somewhat since 'twas erected. Say, if I cannot dissuade you from traversing the ancient battleground, would you consider passing by the cenotaph and making sure aught's aright with it? Take this. 'Tis something I found. Could it, if I cannot dissuade you from pressing onward? Так, ну что-то мне кажется, просто так я здесь не прошатаюсь. Ладно, я думаю, сегодня закончу. Завтра продолжим. Ладно, спасибо за внимание. Спокойной ночи.